somo gi kata kamana don wadhi it gazet mar 17 mar mondo mi wang'e ane machinglo manitiere it gazet mar 17 kanyo kapok watieko. Kwang'iyo machinglo makamana dwan wanene mondi achiel kachiel mar mondo mi nyako Ramogi Ajwang' nyiswa ni en to korka kore onyalo interprete e yo machalo nade kata pache chalo nade. Pache chal gi pach jagoro kose pache opogore gi pach jagoro makoro wanyalo mana neno achiel kachiel e wang' jowi kanyo. Kotudore kod machinglo makama nitiere ng'at machalo ni ene makoro oidho tractor moro to tractor makamana nanno koting'o machungwa to machungwa wang'e ni oyiengore e duond bura mane to ndike kanyo ni ODM Rescue Services. Kata kamano kumodhi rescue to chal no sewuore kose nago Cleophas kae iwach mane anguka naye ken anguka nayo mar Kenya Kwanza chacho kama entie maiso ni kata ka ng'ama kalo lalo ni emose luar ose anguka nayo nikech ero anguka gi wilbaro wilbaro chako chopo como luare to goma na wiye koro kolwar karka ODM Rescue Services ne biro ta daluwo daraja ma osekethre mokwongo lori to duong' lori peko ting'o machungwa kendo ng'ama nitie piny kanyo rwako kaunda to wang'eyo ng'ama rwako kaunda ng'ama nie lori ni rwako gudu to gudu ni gi kaka jagoro chore en ng'ama wang'eyo en ng'ama riembo gari ni mar ODM then ODM Rescue Services korka jandiko kata pach jandiko kata pach jagoro gima nitiere ka Joyce en ang'o ma ODM dhi omo kuom jo wilbaro ma oseluar e daraja motamo gi kadho. To bingeni lori ne bondika ni we cross the bridge when we get there. To idwa bridge ok kalre. Dong ose get there. Odong wana matin to gi get there. To ka gi get there to ko nyona ni. Kora kiane odhi anguka nayo nikech ka wilbaro moseluar Joyce. Lori ni dhi kalo gaps mowe kar kae mochomo ka Kenya Kwanza kocha koso dhi chalo nade. We cross the bridge when we get there. Mago ODM Rescue Services. Jagoro otemo janeno be koro miwa pache gino moneno kar kanyo. Aya kata kamano tek kata obedo ni ODM temo mar mondo mi ores Kenya Kwanza to kuma giluwo ka gireso en kuma kata gin bende ginyalo ling'ore e bugo ma bende waneno ka nitiere kanyo ma wilbaro oselwar godo piny kendo weche owuo matamra gi nono. Cleophas mitantiere wach momako wang'i e gazeti mar Daily Nation kapok wang'iyo The Standard mana mapiyo piyo kaito watiek nonro mar gazeti. Joyce wach mar dongo kundu bypass en thuolo machielo mar yao nikonowa kata bene ni gino ma osebedo kata ka wasomo kuonde mantiere tudruok mag yore makare mane it gazet mar 11 kamano iwacho kanyo ni tudruok mag yore makare kod weche mag wuoth gin weche go mabero kata nyalo ywayo joket mwandu kata ohala mondo mi obede yo makare en kinde ma jopiny nyalo yudo mano mar golo mwandu gi ka wuok e gweng' achiel kadhi kama chielo ma ok gikadho kata gitiyo gi seche mathoth ma aparo ni en achiel kuom gigo e apaya maromo kilomita 17 Joyce kilomita 17 en kumoro mabor kilomita 17 mondo mi iluwe mi chopi kama chielo midwaro ikadho kode mano na mataro mondo mi donj kama chielo e kaunti ma Kwale riwo kaunti ma Kwale kod kaunti ma Mombasa mondo mi oganda otieka ne dhugruok cha majabedo ga e ulalo mano mar karferi mondo mi jogo makadho kocha kikaw seche mang'eny mondo mi ohala bende odhi nyime yo makare ma en gino mano chakre e sirkal mano mar Uhuru Kenyatta higa mar 2018 kendo nyaka sani nena kambi mano mar China Civil Engineering Construction Corporation kane gichako tich e project machalo kama bende gineno ka otieke mabedo sayawe kumoro achiel Joyce ok yawe duto kinene kama entieno mana side achiel kende ema dhi bedo ka oyaw kendo dhi bedo ka tiyo kendo gidhi bedo kata kod traffic marshals ma dhi bedo ka konyogi achiel kachiel en gino mara kinde mabiro aboydo sigana ni ka joja oko oluona geyo makare kata kamano en puoch gi pak ne telo duto jok mano neno ne dieri paro makama ochopo kare. Bathe kanyo bende koro aneno ka duol mari wi oganda kanyachiel NCIC nyaka sani koro wacho ni gikale achiedh nade mathoth ahinya ka gitemo kedo kod dhok mapusore kata hate speech mano mitimo e yor mbui ka giwacho ni mano en
kaluore koda budget ma tin ma gintiere godo kachiel kod nok mar lony manyasani kata iwacho kanyo ni inadequate technological resources makoro monogi kedo kod dhok mapusore ahinya ma itimo mano kokalo yor mbui to magi duto wasebedo kwaneno ahinya to kinde ng'anyo mago mag rowere mag Gen Z mathoth ne wang'e ni gin gitiyo mana kod social media e wechegi mag bago ng'anyo pacho kae. Kata kamano wantiere kod geno ni ibro bed ka inono kaka inyalo ting' malo budget magi mondo giked kod hate speech e yo makare. Ang'eyo wada tieko to ma ok sigana monego bed ni waduoke pile ka pile. Katiyo gi teknolojia otamo jok mantiere karka. Ok ochuno ni nyaka jakom mar NCIC obed Samuel Kobia. Gik mathoth nitiere karka. Katiyo gi teknolojia osetamo jok Joyce Samuel Kobia jakom mar NCIC ok en millennial akiani nitiere X kose nitiere kama chal nade. Tiyo gi lony manyasani kama nitiere karka. Social media ni kadipo notamo jok mantiere maluka. En ang'o mi joma tindo gi otam mi thuolo mondo midonj ka. Weche mag teknolojia kotamo gi ng'ato wuoga e office nikech mae achiel kuom gigo kise admit ni tie challenge mag combating hate speech online. Pod itimo ang'o e office. Gigi thoth gi ikeyo gi e mbui. Ka tich otamo jotelo owacho ni jowe ketho saa gi resources ma pod budget midwaro. Joyce en budget mane midwaro mondo i combat gigi machalo kama. Kiseneno ng'ane otimo makosa e mbui ok idhi make. Nikech magi achiel kuom kuonde ma pesa jopiny lale. Ka tich otamo ng'ato e docket momiye ok ni omedi budget. Budget no kata komedi ok tiende ni dhi medi bundles mondo idonj online e Twitter mondo imany ng'ama nowacho hate speech moro mantiere kanyo. Kata mondo mi kaw video evidence tene ng'ama onego bed ni tero ne. Magi weche moko manya bedo achiel kuom weche gi mawang'o e jopiny bende. Omenda idwaro ni omedi to ke kama itere malong'o midhi wacho ni odhi ko. Aneno kondika ni the admission paints a troubling picture of the agency struggling to cope with the evolving landscape of online hate speech. Nyaka sani bende wang'e ni gige teknolojia bende lokore kinde ka kinde. Monego bed ni wene joma tindo. Ni winjo gima ne Gen Z moko wacho. Kinde mane Ruto ntiere X-Space. To catch a thief, you set a thief. Iwacho ni mondo imak jakuo, itiyo gi jakuo wadgi mondo minene kama entiere. Kisefwenyo ni Gen Z ema nitie gi thuolo ni magi tiyo kod weche moko ma ok ni kare kata hate speech e mbui. Ok itie kod Gen Z wetegi mondo konyie wechegi man ka. Gen Z gi ywago ni gionge tije. Apise magintiegi bende nitiere rowere manyalo konyogi. Koso en ga lony mane mimanyo mondo mi jok moko donje kata e kuku mag telo mago mag bede migepe kata bede sirkal mopogore opogore. Intie gi thuolo mar tiyo. In gi jogi bende isumo paro kuomgi. Mokwongo ma en gimoro ma jabedo ni timore kata e migawo no ma ochune weche mag tudruok e kar NCIC ka. Bende giserango pach rowere ni gin to gitiyo kode yo machal nade. Bende gidhido thuolo mar donjo kata NCIC ka mondo giwach ni aya rowere kama e kaka giparo. Kama e kaka giwuoyo. Weche moko ntiere kata kode NCIC time moro ka Joyce noduogo wacho ni kiwacho wechegi kae gi ka iwacho ni kitiyo godo kinde siasa iwacho ni mano isiayo Uganda kata ok en wach moro makare. Mano ne gi faulu magi yudo magilando ni ma kitiyogo e kinde siasa kata e kinde magigi timre ok oyieni. Matimore mbui sani en ang'o mono gi luwogi achiel kachiel mondo mi girangi nikech jogi to thoth kama gintiere mbui ginyalo adapt yore machal nade mondo mi gichopi. Medo budget ok en solution. Medo budget en yo mar ketho omenda jopiny. Jogi nigi budget mimiyo gi higa ka higa e omenda ka omenda. Koro gin magi tigi budget gi yo makare nikech ok de wacho ni Joyce mana kaka asewacho cha combating hate speech online. Adwa ni walor gazet ma Daily Nation. Wangi mana it gazet mokwongo kende ma The Standard kaito watie kanno ka wendo marwa osechope studio ka okinyi makawuono. It gazet mokwongo ma The Standard Cleophas bende nitiere weche machal mana kod mago mane nitiere Daily Nation kanya kasani ondike kai ni cabinet to hit road after rubber stamp. Wang'eno odiochieng' makawuono jotend migepe 19 bro bedo ka chamo muma odiochieng' makawuono to ka gisechamo muma gibo bedo ka gichako tich achiel kachiel odiochieng' makawuono. Malo kanyo Cleophas bende neno ka nitiere jago moro mane omake kata kamano nonego bed ni gole jela to nyaka sani koro okoyangore kata kia okong'ere ni entiere kanye. Gino makoro piny Amerika penjo sirikal ma piny Kenya ni entiere kanye tok tieko twech mare mar higni 6 e jela. Wang'eni tukego mago mag music festival bende osebedo ka dhi mbele. Iwacho kanyo ni wechego mag mibadhi ka achiel kod lai manyien mar somo mar CBC ema otimo newa inyanya to kit were mopogore opogore mane jogo manodhi e piem makamago ne nyiso ne ginyiso jo Kenya mar mondo mi obede ong'ala manyime ahinya to e kedo kod wechego mag mibadhi e pacho ka. Cleophas wach ni mogik ka watieko.
Jotelo madhi bedo kigo gi rubber stamp kawuono mondo mi giti ne jo Kenya gi ratiro kuonde ma gintiere. Mano kama dhi bedo kanyo ka wayudo gi. Iwacho ni jotelo iyiero gi Nyasaye. Koro koseyiere gi Nyasaye mondo biti ne jopiny, tiye gi teko ni duto gi paro maler, ting'eni telo no mini ke jopiny. Tine jopiny kaka dwarore. Sa 3 okinyi ma kawuono wan kae mondo mwakele nyakwaro moge jwang' bende gigo matimore kar jot ma jatend piny Kenya kod kuonde mopogore opogore ma pacho ka kotenore mokwongo kod chamo mag jotend migepe kod ng'anyo ma ibuogo ni dhi bedo e kuonde mopogore opogore. Airo kamana inyakle Fasoluch kuom bedo koda e nonro mar gazet. Nyakwaro moge jwang' gazet mombori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny isomo e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar openj. Jopuonj obwogo ng'anyo makamago gichano time yo machalo nade to koluongi e mesa gibiro bedo ka gidhi kose oyo. Twak makamano abo bedo godo kinyi makawuono achiel kachiel kod jagoro maduong'a mar Kupet mano Akelo Misori. Omiyo kik idhi mabor, imedo mana kete e Ramogi TV. What's happening? It's your girl Aziza Hashim, aka the Media Messiah. And we're back on radio. Tumekuja kwa ubaya, tumekuja na maform deadly. We are breaking out of the norm. I hope you're ready every Monday to Friday on Hot 96. It's hot when I'm on your radio. Everything litty, I love when it's hot. Turn to the city, I broke Hot 96. Yo sister. Niaje bro? How is your search going? Umepata mtu bado? Bado sijapata mtu. Sasa wacha nikuambie wale una avoid. Niambie. Mtu ana support Arsenal. Tena na si watu kama wewe? Achana na hao watu. Ni mbaya. They will over promise you. What a good promise. Wallahi. I will do this. I will do that. I will give you the earth. Who deliver? Dial *811*280# to get one over promise. Okwanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' ka tere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wachukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana Sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Teka video na post pale NGC. Kochopo ngeso kangeso saa 4 otieno. Ikri mondo ibed gi mor kendo ilo kiwinjo kendo ineno chenro mar thum dag mor. Kama nyasi bironi e ot kama intie. Wayudo lind Ramogi Nyanyakach katayo chenro gi DJ Local Instrumental. Thumbe mamit, jower kod jomiel, ma chenro ma ok diher ni obai.
Ket alama e kalenda mari kendo warome chenro mar thum dag mor. Atieno, tani maliza atieno. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Nyakwara Mugia Jongan no kanyo kaen dakika 16 tok saa 1 mar okinyi. Anyisi ni wakaw mana yueyo madundo kaita bedo ka bedo piny mar mondo mi wago mbaka kata watwagi kotudore kod jopuonja ma obwogo bago ng'anyo e pacho kae kochakore tarik 26 dwe mar 8 higani. Mwang'e ni en odiochieng' monego bed ni iyaw skunde e tam mar 3 mar somo e pacho kae. Nyaka sani koro jopuonja odiochieng' manyoro ne waneno ka riwruok mar jopuonja mano mar Kupet ka achiel kod Nat nowuok oko ayanga ka koro gidwaro mar mondo mi duol mandiko jopuonj e tich e pacho kae TSC ka achiel kod migawo mochung'ne wechego mag somo e pacho kae ochop moko kuom dwaro margi eka koro giyud kaka ginyalo dhi mbele kod tijgi e yo makare mondo kik giroch somo e tam mar 3 mahigani. Kalore ne tam mar 3 mwang'eyo ni wantiere kod penja mano mar KPSEA ka achiel kod mano mar KCSE monego bed ne timo. To tam mar 3 en tam machuok mogika kata tam matin mogik e pacho ka kaluwore ni en mana kod jumbe 9 kende. To ka jopuonje obwogo mar bago ng'anyo ma gikone gidhi e ng'anyo, wang'e ni mano bro bedo ka rocho chenro mag somo ahinya to e skunde mag piny owacho e pacho kae. Mane momiyo kinyi makawuono abedo jahawi kendo antiere kae kod jagoro maduong'a mano mar riwruok mar jopuonj ma Kupet mar mondo mi wagone mbaka kotudore kod moko kuom demands magintiere godo. To nyalo bedo nang'o momiyo nyaka sani e thuolo ni duto pok waneno ka sirikal ochopo moko kuom dwaro mag jopuonja. Tang'o momiyo sani ema koro giramo ni koko chop dwaro marwa to bobedo ka wadhi e ng'anyo. Oyawore Akilo Misori chio nado kinyi makawuono. Oyawore ahinya Joyce chio maber. Machiegni twak marwa. Erokamano. Nyakwara Mugia Jongan mana kaka iseneno mane jagoro maduong' mar Kupet mantiere gode studio kinyi makawuono. Kaka pile in bende inyalo tudri kodwa kichwalonwa ote, paro, penjo moramora kokale namba mar ote machuok 23 kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Kochako twak maru kinyi makawuono ang'o miyo sane makoro ubwogo bago ng'anyo? Wan oichwa icha. Wan ok wabogo ng'anyo nikech wagombo. Ng'eni ng'anyo en gir lweny ma mogik mwatiyogo kata ka ok nyal ichori tiyo gi bonde kata tiyo kata gi pala kata tiyo kata gi grenade kikedo kadiponi kwen lweny wikedo no ochalo nade. Joyce kochakore 2021 ne wadonjo gi sirikal e winjruok. Ma winjruok no endo ne onge kata pesa kata tongla achiel manitie iye. Ma ne wasign gima jopuonj no yanyowa ni mano maternity CPA. Winjruok mar kind jotich gi jok mondikogi ka udwaro loso weche ma deal kod ngima mar jotich iluongo ni CBA. En a document moro mogor maber ma ji winjore gi gima jo language mar court iluongo ni consent. Ochalo kaka marriage. Ku consent ni mukoro udwaro ni nyaru mondo ted kamoro to uyie mondo jogo mi udhok.
Koro wan maendi en winjruok makende man wawinjore gi sirikal. Ni koro maendi pesa onge nikech ji noa e Covid. To kogik higa mokalo, to sirikal manyien obiro kendo odonjo gosuru mamoko. Osuru giendi ogoyo jopuonj kata gi jo Kenya moko. To jopuonj to nohinyo kabisa. Nikech already ne waonge gimoro manomedi kaka osara manyalo geng'o ne jopuonj midhiero mang'eny. Gin be ginyalo dhi e duka giuso gik moko, ging'iewo gik moko, gin be ginyalo tero nyithindgi skul. Just bing'e nitie skunde moko e Kenya kae ni ma kwa puonje to nyithindwa ok nyal some nikech bei michulo ni malo. Omenda mar somo kata school fees ni malo ma jopuonj koro ok nyalo. Magi gik mamiyo jopuonj gi owang'. Koro kogik kawuono ni to higa mokalo ne watimo gimiluongo ni amendment ma bende by consent amendment mar mano okelo gimiluongo ni addendum to the 2021-2025 CBA. Mano medo mana gimoro ka 3% to 9.5% mar basic. Jok moko mana pesa matin mogik noyudo 9 to 9 no be nokochule dichiel kata 3% nokochule dichiel. Nochule Julai higa mokalo. Koro Julai ni nonego be ni jopuonj chulo gini. To jogo duko riethore nikech koro finance bill ma 2024 kokalo. Ni koro wambe ok nya chulwa gima ne kote manosamua kwa siwinjore ni maendi tim. Koro mae achiel kuom gik materowa e ng'any. Ka udwaro ne ochul jopuonje omenda mana macha. To kendo mano koro chako nyuolo gik moko ni gimoro biro ka ni budget cuts. Budget cuts ni endi jogo odhi mo odonjo nyaka e ngima mar jopuonj ma iluongo ni medical cover. Koro medical cover ni onego be ni obedo funded to the tune of 20.8 billion. Ema nyalo cover jopuonj annually. To kendo embe nitiere girimiti ma sirikal odonje ma Teacher Service Commission odonje gi service provider. Ni gitime for 3 years kuko bedo reviewed. Koro ma independent ongadi chiegni gi 50%. Ongadi that medical cover. Koro ka jopuonj odhi e septende mana giseyiero ka onyisgi ni giyier. Tinyisogi ni koro kwa nyal thiedhou nikech ok chul pesa wa ok chul. Koro maendi en nikech ni en koro tuk rawera ema jo Teacher Service Commission oketo jugo jopuonj. Maendi kendo achiel kuom gik mamiyo nyaka wang'any. To Joyce higa mokalo no kapod wantiere mana e wach mar medical cover nikech nyaka sani koro ang'eyo ni wacho ni onego be ni ichiwo omenda maderom bilion 20.8 onego be ni cover jopuonje duto mano e higa achiel mano ka gidhi ute mag thieth. To sani ang'e ni sirikal nogolo mana bilion 15 kende mano mowacho ni tin matamra gi nono. Bende ne nitiere paro moro mar loko mano medical cover mar jopuonj kowuok e NHIF kikori tere mar ji giwegi. Paro makamano bende noruako un kaka jopuonj kose mane momiyo achiel kuom gigo ma mokwongo paro no endo en paro manyap. Nikech kane jopuonj oter gimiluongo ni medical cover makoro bedo provided gi private practitioners. To nomawa gimiluongo ni medical allowance. Mamano en tich mar ng'amondiko jatich. Ewene Employment Act mar Kenya ka. Ni jotich nigi haki mar yudo medical mondo thiedhgi gi ng'amondiko gi. Maendi mana jogi nokawo pesawa mar medical allowance wane miyowa. Magi tero magi miyowa gimiluongo ni group medical scheme. Onge kaka inyalo ng'ade. Chik mar bere mar tich wacho niya ka kwa kata ILO convention gima jatich oseyudo ok inyal gola. Kadiponi onge justifiable reason momi golo mano. Koro jogi endi bende dwa kawo gini tero NHIF. NHIF bende koro onge face mar NHIF. Koro en gimoro nono. Ma bende courts oseng'ado ni embe en illegal. Koro wan nyaka miwa mana girwa cha kaka en no. Koro Teacher Service Commission nyaka many pesa
mondo jopuonj health gi kik obed compromised. Yes. Nikech nyalo bedo gima rach ahinya ka japuonj en koro onge kaka onyalo konyore ahinya ka e kinde ma koro tuo. Bende osebedo ka thekon e mbele kama chien ka. Ni kata beni nitie gi miti onego bed ni jopuonj dhi hospital tiyudo ka pesa no dok tere e kare ma osiptende moko riembo jopuonj nikech koro ok chulgi. Koro gin gik moko mathindo ma onego bed ni jo Teacher Service Commission osebedo ka timo gimoro osefix. To koro makoro lich mogik Joyce. Nitie jok mosepuonjo kata higni 15 tende grade 1. Katin kine donjo e media ka idonjo maybe kisomo mana gine to sani koro jogo mi nanka. Japuonj bende yudo fulfillment ka diponi oringo promotion. Wechego mag promotion nikech wang'eni nitiere jopuonje mago mohewo 130 manyaka sani nyaka negi chak tiyo pok ochorgi e ngas mamalo mano mar puonjo. Promotion ma kamano nego bed ni timo kuom thuolo maromo nade kata time bang' higni 3 ka koro japuonj ang'eni kinde mang'eny kotim promotion to biro nyaka gi medruok mano mar osara moro. Gino momiyo kinde mang'eny jopuonjo eroga mar mondo mi omedgi kata ochorgi malo e ngas mar puonjo. To inyalo pana ang'o mokelo deko makama kata ang'o momiyo TSC pod odagi promotion mag jopuonje mohewo 130. En nikech TSC no ok en bad sirikal maber mondiko jopuonj. Ok ging'eyo ni gindiko jok ma professionals. Wan ng'eni kaka wan jopuonj chiemo mwachamo nikech wiwa. To ka jopuonj odhi kata momedore ma sirikal ok ochulo, Teacher Service Commission ok omiyo scholarship. Koduogo nego bed nitiere gimiluongo ni recognition. Ok megi. To kata japuonj ma ok odhi e medruok moro amora onego bed ni bang' higni 3 ochore. Bang' higni 3 ochore. Omiye gimoro matin manyiso ni koro omedo experience. Nikech magi gik matimore ka. To nikech wang'eyo ni skunde bende tin ma jopuonj te ok nyal idho ngas ma bede principal kacha. Koro nitiere migepe moko matindo tindo machalo kaka heads of department, machalo kaka deputy principal kaka ng'ano. Ne wawinjore gi Teacher Service Commission e 2016 CBA mano rumo 2021. Ni every school nigi substantive appointments mag at least 5. To sama wuoyo kodini inya yudo ni nitiere skunde madhi kata mana 2 gi wiye ma jok matiyo kuno gin mana jok ojol. E tich mar principal kata deputy principal kata head of department mar science kata head of department mar languages kata head of department mar social studies. Magi gin nyiso ni kare samano waketo kokwa e CBA ni kare Teacher Service Commission nokoikore. To kata ka ne giikore ne gina jok mowuondore ni giketo kokgi ka to kare e chenro mar sirikal kata margi to ne ogiikore ni gibiro miyowa gimoro. Koro miyo bedo ni ok gidwa miyo jopuonj mana 3.5% kata 6% ni ochako elo gik moko mang'eny ma be nok udwa wacho sani. Koro kaluwore gi kaka gin gitime migepe moko mag sirikal gin wan ok wafil vocha moko mimanyo go pesa mikwalo go sirikal. Japuonj okwal. Koro wan kata kwa wadhi kata sport kaka sani awinjo kilando ni nitie music festival. Nyayudo ka japuonj oketi nindo mana e dormitory kuonde ma nyithindo go ninde. Nikech ka obiro Nairobi ka to japuonj omiya allowance mar 600 ni mane midhi nindogo. Mane dhi nindogo kure? Onge kuminya nindogo. Onge kuminya nindogo. Koro mano be michamo. Koro gin gik mang'eny ma iwa wango ma koro biro chuno ni ng'anyo mwatiyogo mondo wayud gini. Kata bedo ni ng'anye miwacho ni koro is the last resort kata gino mogik ma utiyo godo kalo ni sirikal osekoso mar winjo dwaro maru kuom thuolo malach. Wantiere kod jopuonje mago mag junior secondary school. Nyaka sani koro bedi wacho ni onego bed ni indiko e tich mago jopuonje ma interns mago madero 20,000 mondo okonye e siro somo e skunde mag junior secondary school. Generally wanyalo wacho ni somo e skunde mag secondary madundo gi sani e bola imanyien mar somo mar CBC nitiere kama chalo nade. Nikech wang'eni mar 2 bende waneno ka jopuonje mag JSS ne ging'anyo kuom thuolo malach ahinya nok gipuonj nyithindo mano thiro chenro mag somo nyaka sani
koro momiyo wuok oko ka koro dwaro mar mondo mi ang'ene udwano ndikgi e yo mar mongirore kata permanent and pensionable. Somo e junior secondary school sani chalo nang'o? Juice okonego beni abuogo jopiny. Nikech maendi en gimiluongo ni en twak monego beni ji te wa donje. To somo mar junior school ok ober. Wan gi grade 7 gi grade 8. Somo mantie kanyo ng'ikore. Nikech mokwongo ne waketo jogo ni waterogi e primary school. Ok rach. Jopuonj nyalo puonjo kata e bwo yien. To ka gin jopuonj makare moket kanyo. Mokwongo negitin. Mar ariyo, contract momigi ok en contract mowinjore nikech ka un kat transition a key area machalo kaka junior school ene mo oketo base maduong' ma ji biro yiero subjects midhi time senior school. Jopuonjgi skunde gi yudo ni ka kipuonjogi kwan to puonjgi social studies. Nitie new subject areas miluongo ni new learning areas machalo kaka home science, machalo kaka integrated science and so on. Yudo ka jopuonj mondiki e school mantiere classes 4 geche streams 4 geche grade 7 gi grade 8 gin 2. Tiyudo ni jopuonj mondik kanyo gin jopuonj maonge gi lony minyalo puonjgo all subject areas. Koro nitie ng'ikruok kanyo. Mar ariyo, jopuonj endi mochulo piny mogik. Mago jopuonje mag JSS. Mag JSS. Gin michulo gi msara matin mogik. Nikech gin ka to ng'ato imiyo pesa ma kata in medni ok ichul. Ni mano pesa ma japuonj dwaro. Nech neno ka dakteche dwaro pesa mar interns mar 207,000. To sirkal imiyogi 70,000. Bing'en 70,000 no e japuonj ma senior mogik chamo man gi the similar qualification mana gi ng'at ma daktari. Gi daktari nigi one degree e area neno. Japuonj be nigi degree achiel e area neno. Japuonj miyo siling 10,000. Mokwongo jogo osebudho kani oko kapok ondikgi. Gimbe koro gineno ka piny yombogi gichako families. Koro ng'ato nigi nyithindo 2. To ok onya terogi skul, ok onya pidhogi, ok onya miyogi housing. Mano gimo omiyo somo mar JS junior secondary ong'ikore e yo matut. Emomiyo kane ging'anyo to wan wasiro ni mondo ging'anya. Bane wawachonegi ni mondo gidogi gi rito mar dweche 6 kende ne okraya. To waneno ka sirkal wacho ni koro giyiene gidhi ndiko 46,000. Awadwaro ni barupe mag junior school go omigi kendo bet backdated, chak chulgi gareas nikech osemagi. Juice wach ni endi noter kata court ochiwo opinion, advisory opinion ne Teacher Service Commission. Teacher Service Commission onge gi policy mar ndiko gimiluongo ni intern. Giongego. To court owachone ni unu bedo created mano mondo we employ teachers on permanent and pensionable terms. Mano gima wadwaro. Wadwaro mano mondo the Teacher Service Commission or affect the law. Kik gitim gimoro outside the law. To wadwaro ni mondo somo be kik ng'ikre. Mondo koro kwadhi mbele ka be nikech time bomb ikuwa e grade 9 madhi chakore next year. Koro wan wadhi bedo gi classes 3 ma misplaced environment ma ji some. Joyce mano been another thing. Japuonj en a basic facility, a learning process. Basic. To nyithindo gi osema. Kiduogo kendo mar ariyo gima basic en environment misome gimiluongo ni classroom. Kato koro infrastructure kaka somo manyasani aneno ka idiyo mana your laptop. Somo manyasani dwaro ni nyithindo gi nitiere gi exposure e IT. Jopuonj manoter e junior secondary school go matin di manigi IT. Jopuonj machon mana nitiere e skundego be pok omi sufficient retooling. Koro magi gin gik ma waneno ka
ka koro pek. To mogik ma koro bende lit mogik. Ni japuonj wan sani kata primary schools kidhi, nitie jok manigi masters gi PhD. To giyie ni gidwa konyo kanyo. Be gima Teacher Service Commission osetimo about sombgino be onge. Onge recognition, graduate allowance nyaka chiw. Risk allowance mag jok mapuonjo science be nyaka chiw nikech jopuonje mabedo exposed gi hazardous chemicals to kata gi materials mitiyogo e workshops to kata laboratories. Gigi nigi long term e health mar japuonj. Emomiyo health mar japuonj nyaka ng'i. Koro ng'anyo mwadhiye ni en mani wadwaro sani mondo period kapok wadhi kucho to Teacher Service Commission osewinjore kodwa. Wan kwa winjore kodgi to bende kata mana mau mar ng'anyo ok ibi winjo. Wabiro nyiso jopuonj ni dhi wadhi uti nikech jogi osewinjore kodwa. Mokwongo pesa ni uni dhi chul, to mar ariyo ni gik mamoko gi be ing'iyo. Tiwacho kanyo ni jopuonje gi mag JSS nitiere mago maderom 46,000 mane TSC oseyango kata oseyie ni bobed ka imiyo gi barupe. Nyaka sani osemigi kosepodi to 20,000 monego bed ni ndikogi. Mano koro en koro ewi 46,000 ka. Jois gima timore ni deficit sama neno cha sirikal ni donjo e tich. Jopuonj mane onge skunde ne 116,000. The government nowacho ni wan kwa donjo ka to wabiro ndiko jogi progressively. Ma by 5 years 160,000 wasendiko. To ne gichako gi ambitious program motamogi ni giwacho ni gindiko 26,000. To kare mago mimana barupe magingtan. Kato gichak gindiko 20,000 moko. Kare barupe momigi ondiki magintan. Tasewacho chien kacha chani Teacher Service Commission onge gi ruhusa mar ndiko ng'amiluongo ni intern nikech gionge policy no. Koro mokwongo yie mondo ne gine ni jopuonj wendo e inferior terms ne en against the law. Mano the courts osenyisogi ni utimo gima ok ber. To bende ne giwinjore kodwa. Kane wawuoyo gi ker higa mokalo tarik 30 dwe mar 5. Onyisowa ni yawa ang'acha ndu. To uneno ka bende aonge gi pesa. To sirkal be nyaka ran. Wenauru jogi andikogi by the end of the year. Ka the end of the year ma 2023 rumo, to chako local language. Wachak listen. Wawacho ni wamiyo jogi 2 years. Koro 2 years no. Wadwa ni sani endi koro 46,000 mose machua for 2 years go. Migi barupego. Waneno ka Teacher Service Commission poko chiwo barupego. Manyiso ni ma endi bende ene na wachi. Emomiyo wadwa ni mondo wachego olokre gimoro. Emomiyo ng'anyo no chalo ka gima gibiro winjo maber. Ato nyaka sani ka nyithindo ni dala tapani gibiro winjo maber. Ainya to etam mar adek monego bed ni time penja. Kata kamano wang'e ni kapod wantiere mane skunde mag sekondar madundo wang'e ni kuma grade mar 9 onego bede en gino mosebedo ka kelo achiedh nade mopogore opogore nikech wang'eyo ni grade mar 7 kaachiel kod mano mar 8 ywaruok ne nitiere kapo nono onego bede primary school kata secondary school kata kamano nowegi e primary school. To wang'e ni jopuonjre masani nitiere grade mar 8 onego bed ni gidhi e grade mar 9. Kata kamano osewach ni osechak ger kilese mago mag grade mar 9. Kata kamano wang'e ni gin gigo ma practical monego bed ni gitimo. To wang'e ni skunde moko mag primary onge kod laboratories madwarore. Wach ni mar grade mar 9 idhi time yo machalo nikech ang'e ni kowuok e grade mar 9 ema koro nyithindo gi biro bedo ka graduate ka koro gidhi e senior school. Jis wawach ni gimoro ma samoro jok moko kodwa ni mondo wawach. To nyaka wawach nikech mokwongo ka an japuonj to nego bina wacha adier. Onge primary school manigi laboratory. No wach ni biro migi mobile labs. Mobile labs go sechopa adier. Mobile labs upoko chopo. Mobile labs go negi chalo kaka science kit machalo a laboratory. Moting'o nearly all equipment. Kendo nyauno chako wuok. Kata mbane KICD. Magi mbe gi admit ni onge problem e grade 7 and grade 8. Mama no ne a total lie. Nenti problem. Problem poniti nyaka sani. Yuisa winjo kiwacho ni igero klese e primary school.
Ng'isi ni gima important ma basic ka en japuonj. Wanyalo puonjo classes kata ma grade 9 kata mana form 4. Nitie classes mang'eny mopuonjo mana e open air. Manendo anyisi ni basic facility ma mokwongo en japuonj. Mar ariyo en learning environment. Then infrastructure koro biro. Tiyudo ka gi ohala ema jowa morgo e Ministry mar Education ka. Kane World Bank omiyogi pesa ni gidwa gero 16,000 classrooms. The late Magoha nogero 10,000 classrooms e secondary schools. Gi pesa mar sirkal. Higa manyien sikunde moko dhi dong' gi about 14 classrooms nikech magi streams manie form 1 sani. Ka onge nyathi masome. Mano sikunde mag extra county to gi county schools. Mago itimo nade? Jois nitie research manotim na gi Ministry mar Education. Nito state of affairs chalo nade? 80% mag kuonde ma junior schools gi nitie. 80% mag junior school kuonde ma gintie. Gin adjacent to the next sub-county school. Or a county school. Ma already the form 1 wuoke. Ang'o midhi gero classes a primary school to adjacent to that school nitie secondary school. One example en Miyuga secondary school mani Budalawa. Miyuga primary school the next to it. Iwije kwatewa. To Miyuga no yendo chon ne serve radius manom about chingni 2 kilometers. Kendo tie skunde moluore ma pod nyalo feed go gi jo grade 9. Koro en gima ok idwar gima iluongo ni rocket science ni miyo go basic facts mantiere ground. Ni manya ng'at moro mosomo kabisa ni mondo dhi analyze ni gima timore. Already 80% mag kuonde ma junior secondary school nitie sani grade 7 and 8 gin adjacent to a primary secondary school ma jo form 1 will not be there next year. Ang'o mikao 16,000 classrooms a primary school. Iwinjo watimo. Onego beni plan mo wango ni extra county schools to national schools. Wanyis gini in the year 2025 gin gionge gi nyathi magi kao. Giikre mondo in the year 2026 gi kao grade 10 more specialized madhi timo IT, madhi timo technology, madhi timo sports and so on. To giwewa ni wabedo gi problem man. Nikech problems ma wantiere go kaka the late Magoha ne wacho. Ni the train no se leave the station. To nyakwa yud na sufficient nurses. Nurses to gi doctors mondo fix athung'o mantiere kain. Koro athung'o mantiere go ema wanwa chambua kaka jok molonyi somo kanyo. Ni onge tiende mondo iti gi rocket science. Mondo iger 16,000 a primary schools to next year. Nitiere so many classrooms madhi dong' nono ma jo form 1 owuoke. Kech ok odhi bedo gi form 1 a senior school. To 80% of those schools are adjacent to the nearby primary school. Mantiere junior secondary. Koro onge tiende mondo invest a 16,000 classroom kocha. Pesa no nego bendi tiyogo mondo chulgo kata 40,000 teachers moko. O mondo med gi 46,000. Mondo wabed gi 86,000 teachers makuro bedo pumped afresh a teaching service. Mane kwa solve problem mantie. To kapo dwa ng'iyo mana moko kuom gigo makoro nyaka sani wanyalo wacho ni un kaka jopuonje untiere kod ichwang' kalure kod kaka sirikal osebedo ka handle un kaka jopuonje. Wantiere kod wachno mano mar hola ma jopuonj nitiere godo kaachiel kod koso chulo omenda mar NSSF. Wang'eni nyaka sani nitiere wanyalo wacho ni nitiere jopuonj moko manyalo bedo ni gintiere kod hola to nyaka sani koro liekore ni TSC okosebedo ka chwalo hola makamago kaachiel kod NSSF deductions. Mago tudwaro no tim e yo machalo nade ka koro dhi mbele kod somo kata puonjo yo yini mano to koro criminal. Kata beni wadwa ng'anyo gino to mano koro criminal.
gik mano sacha moseng'adi modhi penjo ni ing'ade to karitere kanye chwale ka NSSF to another thing an ja cooperative ikaw pesa asewachni 2,000 na mara dhie cooperative mondo ayud loan asenyisi ni nitie skunde moko ma nyithindwa ok nyasome to wapuonje koro ma jopuonj nie perpetual loan system tiyudo ka loan no koro jo banks ochako intimidate jopuonj ni pesa ni ok wayudo chakre June ma ndiye gima ok osebedo kitimo tijisi kaw pesa wanitero kanyo mano to niche part of msacha machon matin cha to gikaw pesa ni gitero kanyo to pesa maging'ado monego bed nitero NSSF ma bende wan jokwa permanent and pensionable nonego bed ni ogolwa oko kanyo to nikech chik nosewuok ni all workers chulo NSSF ni mano be wayudo notification ni pesa ni pok wayudo to pesa ni ng'ado ka source teacher service commission kapok omiya msacha to seng'ado koro magi gin midhiero ma koro biro chuno ni koro wadwa gologi ayanga mondo ne kaka jopuonjri bedo treated e Kenya ka yes yeah. To nyaka sani wang'eyo ni e kinde mane wachako twak ni wacho ni ne nitiere ogirimiti kata mano mar CBA mane ochwe koku mane higa mar 2021 nyaka mano mar 2025 wang'eyo ni 2021 ne en mana tok muoch mano mar tuo mar COVID-19 kendo biro bedo ka orume higa mar 2025 kata kamano nitiere ogirimiti machielo mano mar CBA monego bed noloso mano machakore higa mar 2025 gi higa mar 2030 ogirimiti makamano kata CBA makamano nyaka sani koro wacho ni TSC pok onyiso dwaro mano mar loso ogirimiti makamano dwaro ni ang'o mobede CBA makamano manyalo kelo lokruok ne ngima mar jopuonj mondo kata japuonj ka somo puonjo e skul to nyathine bende obede kod nyalo mar dhi e skul kiwango mopuonje erokamano nwasenyisogi ni mokwongo japuonj dwaro msara momedi e kind atamalo 30 gi 70 mano mimedo bang' thuolo maromo nade mano mimedo bang' thuolo ma higni 5 30% gi 70% mano basic pay nodwaro mondo commute allowance bende mano ket chon bende obed adjusted joisi neno kaka town kae ka jok mabiro unu dak kama bet ber malo ka but wan mwadak oko mar town iyudo ni gokinyi nyalo chulo 100 to kaka uno nitie ng'anyo matatu wacho ni kodhiambo koro chulo 250 kata 300 koro nwadwaro ni mondo commute allowance obed adjusted according to the realities of the day to mano kende gik matimo jopuonj ng'eny gichiyudo ka japuonj puonjo kete no puonjo Nairobi opuonjo Nairobi joiso puonjo Kenya High japuonj mapuonjo Kenya High ka ok oyudo ot e skul ma Kenya High to ok nyal dak e neighborhood ma Kenya High nitie japuonj no travel odak marongai mondo bika koro japuonj dwano mondo dhi odak e slum areas ten japuonj mar high school ka koro dhi to yudo ka pios oywero lope go te olgi gige te mano gik patimore koro wadwaro ni house allowance no obed adjusted mago gin gik monego bed ni wawinjore e 2025-2030 gima timore jois ni regime moketwa kata mar winjruok mar ogirimiti be odefeat gibiluongo ni international convention workers onego bed ni after every 2 years negotiate to salaries and remuneration commission nobiro gi chike makongi kuma gigol because no wachi ni advice mar salaries and remuneration commission and a must jopiny ok nyal yie mondo ndik wach advice e constitution ka dipo ni ena gimoni en adjective mano advisement now ma onego bed ni en gima nyaka lazima koro teacher service commission nigi excuses SRC no ema nonyisogi ni 1 year prior to the end of that onego bed ni cycle negotiations to sani endi wasekalo nus mar 2024 gik madwa timore 2026 onego bed ni wabiro tieko ba early 2025 barupe mwasendiko tara gi gana modhi katika katiesika
ng'ama duoko ni mondo luongi onge. Gin giparo ni ka giluongowa to giluongowa mondo ji odhi omadh chai e boardroom. Jis kata ka inda nyalo madho chai. Ok nyal. Iwinjo matimon. To kata kise madho chai konyi gang'o. Okonyo ere kako translate ni japuonj to biro yudo ang'o. Ka general secretary to semadho chai gi employee. Koro momiyo sani koro wacho ni wadagi. Kata wadhi wang'ni kata kwaromo to waromo mane laro. Ka gikelo gika yanga ma umbe unje ka jo fwambo. Uneno ni magi gima itimore nikech onge gima ipando e winjruok mar employer gi employee. Koro wan gi gik mang'eny mwadwani mondo otim. Osara momedi e kiwango mar 30 to gi 70%. Chudo mar ot, house allowance, obed adjusted mondo conform to realities. Igeni sani endi ana Homa Bay. Sani endi kamoro amora in Homa Bay, iwacho ni nwasedhi county. Bech udi ma Homa Bay chala gi bech udi ma Kisumu. Tiyudo ni town ma Homa Bay no en ichuli house allowance matin. To Nairobi kaendi kata mi mana pesa ma gecheto betu en malo matin. To idhi dago kanye, ok onyal chulo ot michulo two bedroom. Koro gin gi restrict ni mondo idage one bedroom ka in Nairobi ka. Koro wadwa ni mondo pesa no endo bed adjusted. To risk allowance ma jok mopuonjo science. Be koro nyaka wadhire iye kanyo. To Nairobi to nyaka bed hardship area. Anyisi gima wacho ni Nairobi to nyaka bed hardship area. Kata imiye pesa machal nade to chule kaka chulo jok mane hardship areas. Obeda unique hardship area. Nikech kaendi jopuonj mapuonjo nyaka rwak tai. Nitie kuonde ma wapuonjo ko onge gi tai. To kaendi mondo ibed dhano malong'o, nikech ka ibiro migi joisgeni. Nyaka ibed ng'ama smart. Iwinjo matimo ka in aman. Talidi bi nyaka ibed ng'ama donje e boutique ma serious. Ere kaka jogi chulo pesa matin ma japuonj ok nyal donjo go ni japuonj romo no rwak mtumba. Adana soma nebo kuom ote ma janeno magwa chwalo no kiji makabuno. Ote makamago nyaka Ramogi Ajwang' kelo misori jagoro maduong' ma Kupet biro bedo ka duoko moko kuomgi achiel kachiel kiji makabuno. Ote makamago kijalo mana ketna mar mondo mi wawinjane ni jogo maneno wato wacho nang'o. Collins Chiena wacho ni TSC omany pesa omed jopuonj nikech chudogi pod ni piny. Brando Nyango wacho ni penjna jatelo wach mar ndiko jopuonj matinde ogikie locals idhi tim nang'o wang'ni. Pod TSC biro ndiko jopuonje based on locality kose wang'ni en based on merit. Ibo duok penjo magamano. Nicholas Ongicho wacho ni teachers are suffering in silence and their unions are compromised. Bende unions are compromised adiera ibo duoko nwa mano bende. Despizo wacho kanyo ni watching live from Mombasa. Honorable Mano Byron Akiru. Greetings to Akilo Misori. And if there is something going wrong, teachers must also fight for their rights. Because they are the people who made Ruto to be in State House and he must do right things to him. Teachers' wisdom, viva and power. Irokamana ina Despizo. Lucas, bedengisa ka ini page na jatelo ni to angoma ne mamone advise government mondo grade 9 obedie senior secondary and Lucas ka Mombasa. Ngato penji kanyo na ngoma miyo poki advise government mondo senior secondary wachak gimano obede high school. Juisi ingeni manendo jok moko ng'eyo gima an go personate. Mokwongo kata grade 7 and 8 nokadwa no bed kocha. Nokidwa no bede primary. Nagorago manindo gelo. To finally yie nikech ok nya bedo personal. E weche ma oriwo jite. Naparo ni jite neno gima na wacho no. Koro grade 9 tase wacho kata mokwongo ka. Kaber to sirkal owe program mar 16,000 classrooms e Gere Primary School nikech wan gi space to bende gi personnel. Joponi jopunyo form 1 te will be rendered jobless kadiponi gini obedo retained primary. Wan gi space e senior school. Giter jogo kono.
To nitie ng'ama wacho wach moro ma nitiere penjo moro ma openjo wacho kae ni- ka TSC biro ndiko jopuonje based on locality kose wang' ni odhi bedo based on merit. ing'e gima timore kanyo kende e kama asedok e TSC. Ni as an employer, method ma gitiyogo for employment miyo equity nitie. Equity nitie. Ma kuonde ma jopuonj tine koro gitero kaka Northern Kenya. Koro gitero jopuonj. To wan wa emphasize gimiluongo ni merit. To Joyce, gima timore ni employment in this country osebedo highly politicized. Ma gima jogo kowacho kanyo. Ya neno ka samoro kane bang' cabinet mondo chobe dissolve cha. Kane gibiro to I don't know gima notimore. Ne giketo pressure kuom TSC ma ne gidwa golo mana CEO. Koro ng'amacha wacho ni we uru mos odira ne barupe. Kama ne momiyo to kauru dhonde. Mi neno ka ministers moko ndiko ji wacho ni kebuka form LEL. Ere wuod joka ng'ane nyato ng'ane mochendo mobiro moketho that mode. TSC manocha pod odong' kaka public entity mandiko ji e yo moro mung'e. Kendo manigi known formula ma marking scheme mare ne wayiego. To higni 2 mosekalogi nikech ne ok ndiko jopuonj kaka indiko mana interns. Ne dwaro kama jogi comfortable. Koro kuma ne gi apply next to home. Tindiko kuno to kaw. Ma ok a very bad idea. And money all localized teaching. To teaching is a global thing. You can teach anywhere. And it imparts skills and knowledge. And therefore, ichalo daktari okonego beni nyithindi me nyalo operate on ka inasajiwa. Yunjo gino. Koro kanye endo to ne nyao mar Teacher Service Commission wa expect ni gibiro keto for correct procedure. Gech mano gimomegi. Gi act mondik ni while discharges their duty okonego beni gin under direction from any quarter. Koro mano endo en gimo wawene gimono gitim. To ne gitime rightly. To nitiere janeno wa moro ma seyo riwruoge ma kedo na ratiro mag jopuonj ni un compromised. Joyce ing'e ni kama watiye ni mana kaka neno kaka serikal. Nitie ji mang'eny ma ok ne gains ma unions osetimo e ngimagi. Kane onge unions, onge japuonj ma nyabedo kata gapiko. Onge japuonj ma nyabedo kata gapiko. Wasegore ni jopuonj e piny ni. Matinde problem wan go kata obed primary school kata high school. Ni parents kane gi space matin to nyaka gipar ariyo ni jopuonj ni ng'iewo mitokni kendo pak kanyo. Onge kaka a union mobedo compromise nyalo fight me yud such kind of things. Gimomiyo mondo anyis jopiny adieri about one. Yes. One jopuonj mondikowa. Omiyo ng'ama nyalo compromise en japuonj. To Teacher Service Commission cannot compromise me. Yeah. Teacher Service Commission does not pay me. Ichula gi jopuonj go. Yeah. Kuro ng'ama chuli ok nya ichore ni ichaki undermine gi compromise. Compromise man. Yeah. And compromise man. Nikech ng'eni the word compromise is also broad. And compromise man. Unwe gi dhulu ne nango. Seche moko nyalo bedo kaka uriworu kod sirikal koro gino ma sirikal tibe mote. Koro gima timore ni ing'e gima timore ni wan wabedo created to negotiate. Ay biro kanyisi kainde ni gimomiyo wang'anyo nikech mane tool of last resort. Gin giwegi ema gidhi ng'anyo. Gech wadhi withdraw labor mar members wa. To gene makoro nyaka gibed effective. Ni ok ginya donjo place of work kwase wacho ni that one. Koro mano katiti rajela. To ok anyal golo strike no. Notice no. Kadipo nasema sigole. Momine no kawacho ni sama biro kae. Wan gi gimiluongo ni wanyuoe sani. Build up. Build up. Waeneno rako mwatimo. To kudong mwang'io no dong dala period to yaw school. Ibiro neno the mother of all notices. Yeah. Matene ni notice ni ochakore karango. Notice mandala period. Mano be a secret report. Okidwa wacho. Mano kada wacho. Gima ng'eyo. Ni ka TSC okuyo kodwa.
mo winjore to skunde ok yaw. Aya adwa wakao yoyo mokwongo moni nyakwara muge jo mana kiki winjo akelo misore ok dwa lieko noa ni notice manda labirio no chako karango kata kamano oselero no moko kuom gigo mabro miyo gidhi ng'anyo kapo ni TSC ok oluongo gi mar mondo mi gipor wacha ewi demands magintiere godo. Wamodho pi matin waduogo wadhi mbele kod twak marwa kik idhi mabor. The August school holidays are approaching. After a busy school term, it's time for a break for the kids and for you. Let the little ones enjoy the sandy beaches while you relax during this break. Come explore and create unforgettable memories in Mombasa from 16,000 Kenya shillings for a 3-day trip via SGR. Take a dip in the ocean, soak up the sun as you witness breathtaking sunset views and explore the coastal trails while the little ones indulge in endless kids activities from 21,000 for a 3-day trip via SGR and 35,300 while flying. Malindi promises the family a blast with many kid-friendly activities and the opportunity to indulge in some well-deserved relaxation from as low as 25,000 Kenya shillings when you take the SGR route or fly down for only 34,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Book your holiday now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your August holiday now. View Travel. Dream, explore, discover. Yo, wanacheki moshi wanashtuka Kobo Master Mwaki na show bado mzuka. Guda ndani ya Hot 96 sika. Toka saa 1 usiku Master Lighter. Ukisikia na kohoa na roroa. Stress za mchana kwa redio siku minatoa. Msikie fiti alafu mlale poa. Tupatane baadaye. Hype grade Joe Alai. Hype grade Joe Alai. Hot 96. Achako zero, arisign a tweet, mani ichula 1,500, sejimoka yudo 2,500 in a day, tichula pa piswa, tich matiye mechula. Tunuchopo kama korona yudo ka okadwar tich marandika. Nitie wat na manetio tiji ni embuka. Koro kaka ni tich managombo, na yeb na biro puonjra tich tiende. Gima wang'iyo maduong' en ni kaka wanyalo bedo kod tije ma rowere timo e mbui. Wakelonu chenro mar tiedero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ninja the Entertainer kod DJ Smollett en miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma. Chieng' ngeso ka ngeso chakre saa 11:30 odhiambo nyaka saa 1 otieno mana e Ramogi TV en mor mochwere. Nyakwara Muge jong machiegni kendo e tielo mar ariyo mano mar twak marwa e chenro mar mbako romo kinyi makawuono kama twak kod jagoro maduong' mar Kupet mano akelo misori kotudore kod ng'anyo ma jopuonj obuogo chako ng'anyo e pacho kae kochakore tarik 26 dwe mar 8 higani e kinde mibobed kiyawo skunde e tam mar 3 kaponi duol mandiko jopuonje tich e pacho kae TSC oremo winjo moko kuom dwaro margi. Aneno ka janeno amoro kae Roslyn ng'isa kae ni penj na jatelo ni ang'o momiyo noyie mar mondo orwak jopuonj mondo ong'adgi housing levy mamiyo jopuonj wuotho mana ka owacho ni kadawa nang'o mondo yie mar mondo mi jopuonja ong'ad housing levy. Yes, yini housing levy ok ng'ad jopuonj kende. Ing'ado all workers. To kendo en gima ne jo parliament okete koki. Kano waumo e wapiny makata samne no wuoyo kodi ni
nitie judgment about housing levy man go volumes maromo kama office nikech nana party wagore gi gino mwanindo gelo tineno kaka sirikal ma wan goni osebedo katimo gik moko kata okwergi gi doho. Koro mano ende en gima parliament emonego bed ni odhiro. Roslyn en budala gi MCA to ong'eyo kama MP marwa nitie. MP ne jogi parliament osebedo ka very weak. Nineno ka kawuono ker dhi omiyo jogi muma. Nineno kata ka nitie koko ogol mana ng'at achiel from the list of cabinet secretary. Mamano bende unique nigi achiel gi single out ma igolo ni man to ok approve. To the rest to me. Umilwedo ni mondo dhiang'o odhi oti. Parliament oseinyowa. Parliament ma allocate funds to giwuondowa ni president ma allocate. Mano pa momi parliament. Kata sani endi budget cuts my critical areas. Parliament emonego beni konyo jopiny. To wan wago mana koko kosego koko kugi kare to wadhi do to wa canvas kadiponi koro do oriembowa to wawacho nang'o to kadiponi omi orders against sirikal idhi mako jatelo ni State House to the Inspector General poko mi order ni mondo dhi omak president mo disobey course order nikech gik moko setim. Koro gik moko setim ing'e chik tok ni wan anoka yie kineno countdown mana kako countdown to this strike mawacho ni kata mana before our affiliate body miluongo ni kotu na wacho before NTV camera ni over my dead body and I've gone with that thing to the court. My judgment obedo on my side. Yunje watimore. Koro mano endo en joma okose follow kaka Kelo is serious about these things. Yeah. Okwanyal tieko twak marwa wadong kod dakika matin kende twatieko twak marwa ng'eni ubuogo bago ng'anyo kochakore tarik 26 dwe mar 8 kinde mibobed kiyawo skunde etam mar 3 to ng'eni etam mar 3 emitimo penja wang'ni wantiere mana kod penja 2 mano mar KCSE kachiel kod mano mar KPSEA mibobed kitimo mago mag jo grade 6 ka gidhi e grade 7. Kata kamano koko nosebedo kata ng'ur nosebede kinde mokalo chien ni pesa ne onge mar penj nyaka sani ochopo kanye kaluwore ni magi achiel kuom chochni mabobedo kapo ni ochopo 26 to TSC pok oluongo wuo mesa makoro udhi e ng'anyo weche mag penj biro bedo nade. Joisadwa nyisi ni weuru buok gi weche mag penj. Kana almonite COVID nitiere kainde nutimo penj nang'o. Kata mana somo dong nobedo suspended. Wadwaro hakiwa. Hakiwa no weu ketonwa e penj. Koro penj ni malich maloyo puonjo mwadhi penj. Kik ng'ato buogi gi weche moko mag penjgo. Pesa mag penj bende gine mag tamore chulo. Jopuonj ok chul pesa mag penj. Ne gisewacho ni nyithindo ok chul pesa mar penj. Jonyuol ok chul. Ne gidwaro ni mondo sirikal okete budget. Ang'o miyo gigole. Mano en gima ok adwa wuoye ahinya. To adwa wacho ni wan wach penj tok buogwa. Gich jopuonj kata kandalo mana COVID ne nitie jopuonj noduogo puonjo ma bende results ne jok magolo wacho ni we did better than even during the normal times. Koro wan wanyalo puonjo mana ka chunywa nitiere puonj. To sani ende wawang' nikech wadenyo. Iwinjo ka Roslyn wacho ni housing levy kende negi. Ang'o medanga yie ng'amo ndika tich housing levy negi. Ng'amo keto housing levy ne nyaka winj wait na. Nyaka koro winja owinjo madende. To winje dende ka nyithindo ni dala. To nyaka sani iwacho kanyo ne usebedo kundiko ne TSC kinde ka kinde nitiere barupe musendiko ne TSC. To TSC moko kuomgi pok oduoko barupe mag. Kata nyoro nandiko barua marabora kapok awuoyo gi press. Dala biriyo makoro wacho ni umiyo TSC mar mondo mi koko winjo dwaro maru. Ka gi operate within that one. Nitie gimiluongo ni bende nwarito mana minister mar labor mondo
and social protection mondo omimuma. En wadwa keto house ni busy. Okodwa ni gino be dealt with gi permanent secretary. Wadwa ne ka full minister nitiere to register gimino dispute. To kagi tamore resolve that dispute within the minimum time. Marta ipreyoga uchelche. To notice formal strike will be on. And it will be a serious. In fact, this time what they kegi colors. Mupogore gi mosebero kwande ko mupo. Mane mumi walungini the mother and the grandparent of all strikes. Yes. Wang'e kegi kalamani. Kata kamano wang'e nyaka sani koro nitiere ano kwadongi daka beach kende to tiko to akbaro kiji makawuono. Jatend migao mar somo manyien mano Julius Migos Ogamba odiochieng' makawuono bro bedo ka chamo moma kendo bro chako tiyo ayanga kaka jatend migao mar somo e pacho kae. Ting' mane ma entiere godo ahinya marieyo sekta mar somo e pacho ka manyaka sani wanyalo wacho ni nitiere achiedh nade mathoth ero odonjo to sebuogo mano mar bago ng'anyo. Ang'o ma onego bed ne oikore? Gima nitie in train en nyaka resolve kuma jo grade 9 dhie. Mano gima duong' kabisa. Mondo streamline somo e sector. Mondo ensure ni jopuonj are comfortable. Kuonde ma gipuonje go nikech Teacher Service Commission to ndiko to watiyo environment mar Ministry of Education. Kanyo nitiere weche mang'eny. O ensure ni pesa ma capitation mitero to schools en pesa ma ok nduse kaka gisebiro ka ng'induse. Odhi kaka nondike e skunde mondo kony somo mar nyithindo. Wadwaro ni mondo one ton corruption mantiere Ministry of Education ma ji wangi wanga teka e ministry kanyo mar timo gik ma are not correct bende mondo stop. Mane ndi gima biro timore. To mogik akwayo ni minister manyien oyuda working relationship gi Teacher Service Commission mondo wa save education subsector. Yeah. Anno ka janeno amoro wacho ka ni unions mag jopuonje buogo ng'anyo mondo gin giwegi ema giyud ber bang'e gibiro kuyo jopuonje ni koro obed mos without implementing implementation of highlighted demands. Anno ka jomoko pod seyo kaka riwruoge mag jopuonje. This gimaro wacho ni gomo ok en gima yot. Kendo sustaining gomo ok en gima yot. Ok en na walk in the park. Ni mane gima morowa. Dikoro ndalo mana wagomo chak every day, every term, every year. Between 2006 to 2016 ne wagomo mang'eny to kinde gik mano wayudo bende netin. Anyisi ni gomo en gir lweny mogik mwatiyogo. En gima the America ok tigo mane gitiyogo ma 1945. En gomo no. Koro miyo gomo no kik gikaka gitukra. To bende jok magomo gin jopuonj mapenjo wan ochiw mana notice. Yeah. To kendo ok wadok piny unless waseneno indicators ni gik mwadwaro dhi timore kaka wadwaro. Aya aneno ka Engineer Lazaro Kanyambok bende wacho ni akelo misori jopuonje to nitiere kod a lot of grievances lakini sani to miuru new cabinet little chance to initiate changes mondi please. Mano Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada wach ni mogik kotudore kod ng'anyo makoro buogo bago kochakore tarik 26 ka waloro twak mar okinyi makawuono. Giigno threat no at their own peril. Mano wach mokwongo nigi ka gineno ni ginena wach to gignoe. Mano wan. To mar ariyo akwayo jopiny ni mondo kik misunderstand. Ok walungo ng'anyo nikech en third term. Ni odwa ni nyithindo kik tim piny. So what? En ni winjruok mondo winjre gi sirikal pok obedo kare. Onge samoro maber malosani. Kwa weyo to biro dhi adhiya ni jopuonj gina jok moko mane momiyo gimiwacho ni wan compromise cha biro tiyo. Koro ok wan compromised. Wadwaro ni mondo jopuonj oyud haki gi. Ma ka wuoyo gi ji mwawinjore to wabiro mana wacho ni ok wadhi e ng'anyo. To kok wawinjore to ng'anyo koro onge tiende mondo wawe.
Erokamano ahinya kelo Misori, jagoro maduong' mar Kupet kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono. Ibi walerne ne jopiny kotudore koda ng'anyo makoro obwogo bago e pacho kae mar jopuonj kochakore tarik 26 dweni. Nyakora Ramogi Ajwang', in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachopo e giko mar twak marwa mokwongo. To geno marwa en ni duol mandiko jopuonje tich e pacho kae TSC biro winjo kwayo kata ywak mar jopuonje pacho kae, kendo gibiro bedo piny giporo wach mondo kik wane ka jopuonj bago ng'anyo. Kaluwore ni japuonj kong'anyo to nyathi ahinya to mago masomo e skunde mag piny owacho ema biro bedo ka yudo ng'ikruok makoni kod kocha, kaluwore ni ok gibidhi mbele kod somgi mana kaka nyithindo mamoko masiche moko somo e skunde mag ji giwegi. Omiyo TSC onego winj duola mano mar jopuonj kendo gibed piny gipor wach e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yuyo madundo gi sani, bang'e tibiro bedo kiyudo chenro mar pok opogore gi nyawadwa Sharon Ong'aw. Kik idhi mabor. Gimawa en gima duong' moloyo. Onego bed ni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kik wa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, ini biro timang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye? Baba in bende ni wuonda kae. Weche hera medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo in iwuog e odni sani. An nasiche koiko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Avatar. Ewi magi duto nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo wacho nwa joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mane Ramogi TV. Ochakore sang'wen wakelo ni ngoma mobedo piny design makare. Ramogi TV biro kanyakla kaachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod pi. Yonja wauntie kik ubed mabor nyaka Ramogi nikech kae e kuma iyudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental. Wawachoni kete manaka. Ticha beach ka ticha beach sang'wen otieno. Nyakwa Ramogi Ajwang' okinyi majaber machakarwaki kendo ni machiegni e chenro mano mar pok opogore. Chenro mabende biro ni chien tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Chenro mitayo kod an Sharon Ong'aw. Kapok anyisi karamna kit pok madwaro kelo iseng'eyo nikech ineno moko kuom mwandu madwaro lose okinyi makawuono e toka. Moko kuom gi antiere godo e mesa Nyakwa Ramogi Ajwang', bege mopogore opogore mabende olos kanyo gi pien. Kopogore gi ma Nyakwa Ramogi Ajwang' neno kanyo chondo. Malone kanyo bende neno kaka ogundhe
mano gi neno bidwak kanyo kanyakla kod piena. Antiere gi achiel kuom yawuot Luo e pachoka mabedo sebedo ka loso mwandu makamagi e chiro mong'ere kaka Mwariro mantiere gwengegi mag Kariako e kaunti mano ma Nairobi. Arwaki ni machiegni ma chenro mar poko pogore yangne nyikora mga juang nyingi gigi mitimo. An iluonga na Joseph Oduor, aja Ugenya. Ugenya smenya kanyo. Ane dala. Joseph diwachi ni in gi poko mane nikech chenro en mar poko pogore. Kuom sani an pok na. An tija tije loso bags. An fundi. Mano tang'ena berie. Pok makama wang'e ni nitiere moko kuom oganda ma bende nyuolo goda. Ken in marini no nyuole go koso nitiere ng'at ma bende nopuonji. Daking'e kapok opuonji. To nyaka puonji kore king'e ni berie. Nikeche osepuonji betimo maber. Koro kanye ka koro ing'ene iberi tijno. Nikech osepuonji bing'eyo makoro nopuonja. Kana aseng'e tich to achako loso designs nikech aseng'e tich koro. Alafu ayawo workshop. Yawo workshop kanyo achako dwaro design manyalo loso maonge i market ama maonge i chiro. Kore kachako discover designs kaka magiendi mineno kagi to magi gin mana ma of late either inyalo yudogi ka gin kuonde moko ama jomoko be osechako loso gi gibedo mang'eny i chiro but wasebedo kwa discover designs gi mopogore kaka ma achiel kuom gi mae moro kaka ineno kagi mae rigo e kati ya designs ma mwaloso sani waloso gi mang'eny magi achiel kuom design ma mwaloso sani madhi mang'eny nikech customers gi request design manyien ginyalo penja ndo ang' manyien sani to iyudo ka aongo gi manyien mano ok ber. Wan ok wabed emomiyo ineno ko wadhi gi China ma China emamiyowa competition mang'eny lakini watemo adapt gi lidwa nikech ok gibedi design achiel, giloko gik moko pile. Koro wabende kaka wan funde matindo matiyo i jua kali, nyalo wacho ni jua kali, wagineni watemo loko gik moko piyo kaka China dhiyo. Koro ka wanyalo neno gi kawuono aidha bang' higa manyien ok inyal neno gi waloso moko manyien makande oserumo. To be podi kata ka podi nyalo en design mani neno last year ama ni neno 2020 podi nyalo apply tu wanyalo loso nikech wana fundi mano loso japoda natie. Bende Joseph kopogore gi loso bege rang'iny mopogore bende ang'e ni nitiere tije mamoko ma bende timo kilerne nyikwara mga juang'. Kapogore gi bags waloso msibe, waloso wallet ma koro sani gin out of stock giserumo. Ne wan gi msibe wase deliver, ne wan gi wallets wase deliver. Koro waloso gik ma opogore wa repair kata bags wa repair. Kineno ka bags ni bag ma ikyo okethore wanyalo repair ni. Ka indi waneno materials mopogore moko kuom gi bende aneno nitiere piny ka penjo ni materials makamagi igolo kanye. Source marwa maduong' wan go duke mag leather work industrial area. Wanyalo nyiewo leather industrial area, wanyalo nyiewo leather sana leather mwatiyogo ka work industrial area kod Thika. To material moko material ma kawaida moko leather wanyalo yudo gi town ka wachiegni gi town ama wayudo gi Kikomba. Oganda ma pacho ka kinde ka kinde ojajiw mar mondo mi onyiew mwandu ma iloso e piny Kenya ma bende ng'ere kaka made in Kenya. To pod oneno ka chirni pod opong' gi mwandu mawuok e pinje maoko. Wach ma kamano di wachango kaka jal maloso mwandu e pacho kae. Product made in Kenya gin expensive. To ka gin expensive mano
kelo challenge ma uso gi Kenya ka molo product ma okoko bech gi yot. Ka bag kaka ma ngoni kanyalo use 1500 ma lose Kenya ka. Neno. Alafu the same product dhi woko donge ma counter product ni donge nikech obvious kiseloso mae kodhi woko nyaka gilos mabiro counter product manyiso no dhi biro ka en go finishing manyalo kalo nikech gin go machine work nikech gin gitimo copy donge nyalo biro either smarter than this to dhi biro go lower price nyalo biro to use 900 ama 8 inauza 15 idhi yudo ka kalure kod economy ma Kenya ama raia ama kod customers gidhi prefer ma cheap cha alafu finishing dhi bedo different nikech gi copy from it donge koro gidhi work on it nyalo biro different either neat than ama poor donge koro mago challenge mago inyalo yudo ne product ma made in Kenya ok move sana Kenya kama lo woko neno ka gidhi woko sana kendo moloyo kaka gidhi Kenya ka tich ka tich intiere gi ber gi achiedh nade mage taparo ni ber oseneno mathoth emomiyo ni intiere ka okinyi makawuono ber tijini diwach ne nang'o ok piem gi ng'ato in ipiem kod akili mari ipiem gi talent mari neno ok ipiem gi ng'ato ama ok inyal wacho ni iongo tich nikech kiwacho ni iongo tich mano nyise ni pachi orumo talent ni orumo kiwacho ni iongo tich mano koro iwacho ni talent ni orumo ama pachi orumo ama iwacho nang yani mano nyiso ni ichopo giko mar maisha ni nikech onge kaka inyalo wacho ni onge tich to in gi talent ineno koro gima ber gi tijni onge chieng' miwacho ni iongo tich nikech ibro loso bag from anything neno kata mana shuka nino neno an ka nene ta neno bag anyalo loso kode bag neno long ma bwana no orwako no ka nene ta nyalo loso aneno bag neno anyalo loso koda anyalo loso kode bag koro skiwa onge sache ma bro wacho na to man na ongo tich mai ber tijni neno lazima ngase lose obvious abro uso kata ka bro uso 100 ama 200 abro uso nikech alose from mati onge seche ma diwachi ni ongo tich nikech en talent in a workshop ineno koro abro endelea tu loso gik moko 24/7 Joseph mana kar dhogi kanyo iwacho ni tich ma bende timo en pok mari to pok nyaka tim kintiere gi talanta ok nyal bedo maonge tich emomiyo kiny makawuono nikech bege te waseneno miloso nyakorom ga jong nyalo dwaro ng'eyo ni mar mondo mi bag obed bag kaka en ni anno kan tiere raw materials bende piny ka kinyiswa kaka baye maka magiloso chakruok nyaka bed koro bag minyalo nyiew siling 1500 mana kanise wache wanyalo chako process mar loso bag ni kaka inene ni en bag ma en leather mobedo mix kod synthetic to nitie nyaka beadwork koro mondo wachak loso bag ni watimo bag kidwa chako loso bag chako gi iye koro iye ema bro mi shape ma oko nikech kichako woko to loso iye bro tami magi pattern ma ebe pattern magi pattern ma bag no complete koro ka in go mage inyalo loso bag ni anywhere bedi ot bedi kure inyalo loso bag nikech in go pattern kaka be ng'eyo maber Nyasaye man go pattern mari ma kodwaro pattern di to man ogolo keno machal kodi donge koro wachako losano lining ma iye ma en ma pattern ni en mono go be no golo iye bende makoro abro itaji strawboard ma en ma koro kapod ok watigo bairo tiyo go pencil
Mano front, mano back. Golo pattern. Kipoge into 2 pieces. Kikobedi komakre kamano. Koroko chopi trimming change makazi kao Martin. Matesi ni makonya itmang. Itrim moda control line no kakadwa re. Beda kin mondo kik keth shape Mano preparation marang lining. Mwaloso lining matin. Pero kwase loso lining to the thol handle. Make sure ni sepimo measurement maromo adjuster. Koro mae adwa prepare thol mokwongo mondo thol obed ready. Kawase loso lining koro waloso thol. Mae en gir wicho gulu. Koro mae koro konya chungo gam mondo kik awich kuma kadwa. Funde mang'eny loso thol mar bag chandogi nikech giloso marach. Gikia process monego bed ni kaka iloso handle mar bag kod luwore kod type mar bag miketo. Kisewiro kamano inyalo weyo to tuo dakika matis. Koro waloso adjuster nikech ok wadwa bag ma iting'o go size achiel. Wadwa nobede na thol achiel lakini wadwa ni nyalo bedo across pod obedo handle. Obedo makalo across ama ng'ato nyalo medo ama punguza kaluwore kod dwaro mare. Gam matigo sani ni nyaka iwe matuo matis kore kiendelea. Waungo fast dry glue but watiyo go the best in Kenya ma en konta. An kai kora tiyo gi skills lakini ka in ng'ama chako to nyaka igor mondi. Lakini an kora ng'ena aseng'iyo koro bro measurement ang'e size ma fold. Lakini ka in ng'at ma ka koro chako to chuno ni nyaka itigo measurement ibigor mondi kore ki fold. Inyalo yudo ka client ama customer okelo bag ka mar repair to owacho no osetero funde molos bag no to tamre pod giloso handle chot ama handle kethre thol ma bag kethre to pod bag to nade bag pod nyien. Iyudo ka fundi manodhi loso noloso ne handle lakini ne kong'eyo kaka bag no rom to bag no en machal nade. Kore kirang ne handle mabro timang los ne handle mabro bedo long lasting mabro ting'o gik ma bag no nyalo ting'o. Ok inyalo loso thol mating'o bag maber motegno bas bag no kubi konyo client. Kaka ineno pien ni wariwe ding'wen. Make sure notegno. Kaluwore kod bag madwa loso nyaka pim bor mare. Ka bag no en laptop ama en sling bag ma ladies ama nitie podi be sling bag mag men's mag gin pana
ladies magi gin slim kaka ineno na. Koro men's magi rom kama. Ladies magi rom kama. Lakini gite gin slim bag. Nikech men's dwaro gik magi apply energy. No. When ladies dwaro gik ma light. Nasikia. Sasa hiyo ndio makelo pogruok nikech men's kimi gima tis kama buracha is not suitable. Yani okumore. Lakini ko bumako do this is joga o apply teko itingo gino koro o feel comfortable with it. Kapok adhi next stage adwa dhi machine mondo tholo bed ready. Ki machine ka nyaka make sure ne usi iloko machal kod machal go material midwa tiyogo. Retest stitches kama idwa tigo ni sawa. Merigo gine gimamiyo gine leather ni kik moki machine ama machine kik kwam manyalo miyo stitches kik mach nikech komoko ama koko slide to machine nyalo ketho stitches. Process ma loso bag matek en loso pattern. Loso pattern e process ma tamo ji mang'eny, tamo funde mang'eny loso pattern. Emomiyo nyaka kanye ma ka itobo loso pattern onge kaka bag no nyalo tami loso ma pattern mar bag. Lakini sani koro waloso mani process. Kama watieko process ma loso order kendo wadonje order manyien. Koro mana setieko loso adjuster atimo fixing mar adjuster. Koro thol no osebedo ready. Koro nyalo keto obed matis kama ama nyalo keto obed mabor kaluwore kod kaka wuon go dwaro, ng'ama customer dwaro tiyogo. Koro mano handle mana ready. Kwasetieko handle, remember waseloso lining. Koro sani waloso handle be waseketo tayari. Koro next step en gimiluongo no base mar bag. Sometimes inyalo confirm ka pattern en kaka ni weyo chako se nitie pogruok ama weyo chako so tieno. Most of the time nyalo rango pima confirm tuga kaka ni weyo kaka ento kaka entie. Wasetieko loso lining, waloso handle. Koro wadwa loso outer material ma wakete e bag. Material wakete e bag makonyo bag no bedang'o obed waterproof. Neno makata ka pi odhi ok nyalo donjo nyaka i gik manie bag. Watiyo kuma makas maduong'. Koro ng'ado material kama makoro dwaro umakini. Kik igor kendo ichak ing'ad gimok igoro. Ing'ad excess ama ing'ad matis. Koro mano nyalo chandi golo exactly design ma idwan mondo igol. Koro base makoro waloso ka mondo koro gini biro konyo bag ni obed firm. Base ni biro konyo bedan firm mondo obed gima kata client koneno to yiego ni gino los. Koro abro apply leather, keto leather. Ma itigo ma material mopogore gi miloso go oche. Ma en mar bag.
Koro mar bag onego bedo mapek kaluwore kod design miloso. Koro onego bedo mapek. Nitie design mag bag madwaro leather mapek, nitie madwaro mayot. Sasa tushatengeneza laini, sasa tunataka outer cover. Ile tuna cover tu sasa. Ndio sasa bagi ikuwe complete. Kalore kwa design mwaloso, en design man two face. Face mokwongo en front, face mar ariyo en back. Koro chuna nyaka bedgo two pieces because en separated. We are joining the parts. Koro en separated bag ma nyaka alos different parts. Koro magegen front kod back. Makoro en outer cover. So hapa lazima ukue accuracy ndio ile. Kwa accurate ndio ile. Usipoteze measurement. Tuko kumoba bag te obam. Adwa chako bao outer cover. Pia nini? Kina ni mai pia ma apply ka. Wakete front bag. Kwa seke mai kumenene ochal dwa biro to bet machal kama. Kalo record kaka wadwa lose sani. Berigo pien dhiang. Nyalo tiyo go pien dhiang ama nyalo tiyo go pien diel. Pien yote ma motegno nyalo tiyo kata mangamia nyalo loso go podi. Gulu matin ema miyo tich bedo maler. Material king'ado nyaka iwe allowance base pattern kama hii ma nyaka ilose exactly. Lakini kidosa skore do atomo fix ma material nyaka material bed ga allowance. Loso bag achiel lure kod design no chal nadi. Nyalo bedo ne designer man gik mang'eny mano dhi kawo time nikech nitie kata bag ma inyalo loso go odiochieng' ariyo kata odiochieng' adek kapok orumo, lakini kuom mae to mae nyalo kawo gimoro 2 hours. Aya koro wadwa loso back na pien ema wakete front. Keep smooth to make sure ne ngege mama mane I leather. Mairigo ago kama mondo koro apply mondo bedo motegno mondo nyaka goyebo nikech ma en pien koro nyaka bed motegno bo maka material ne kabisa. Kairi koro arie pien ni mondo obed flat, obed in one level. Ina onge effect do ma natural. En ma yellow onge effect. Koro abene en ma chemical kore ka shida. Ma kata gini kata keto mane yigi nene. Ok nyala effect.
Koro bro loso base bobedo kamae. Koro gima nyalo go the next and flap. Challenges loso bag en mokwongo en koso capital. Mar ariyo pengine client gik ma client dwaro materials go onge yango onge i market onge i chiro. Sani timo marketing okwate marketing ahinya en mana koro marketing man ka customer oneno gimiloso koro eko to man koneno bag miloso kae gimatimo ni koro affix strap lungon thol bad bag mikwongo ifix mondi kapok iloso bag. Kinena loso ni watiyo gi us matek kabisa mamiyo bag no ok nyal break, ok nyal kethre. Se fix bad bag koro wanyalo kete thengo bedo ready ka waloso parts moko go magi pok otuo kawa ikanyo gi tuo mondi ka warango process machielo. Koro wadwa loso top mondo konywa fix handle fix bag no dichiel. Mai koro part mar lining wadwa fix lining, make sure lining obedo maler kabisa kapoke mae koro watumo luongo no binding process modong nyalo kawo mana gimoro 30 minutes. Adhi riwe koro koro do mana ripo adhi riwe koro mae koro wachako process fixing process koro wachiegni tieko bag. Makoro waloso bag mondo obed koro firm, obed strong, makoro apply base fixing, ilongo base fixing mondo koro obed ma kata pi ok nyal kale iye, obed komako kabisa. Make sure ne client yudo bag ma strong, customer yudo bag ma strong. Ayudo back, ase bawa front, bawa back. Koro almost bag Koro kanyo odwaro flap. Flap ok wanyal keto kala mopogore, nyaka waket match machal kod bag. Strawboard si paper, lakini pi ok nyal donje nikech aseelezea ni nitie material mwakete. Koroka chopo kuma koro dwa keto beadwork, dwa keto ne design no. Koro moko gi wabro duoko.
tayari aseloso beads. Koro matimo fixing flap. Facebook ida Joseph Oduor. Ida Joseph Oduor, ida ndika kanyo Joseph Oduor. Bags. Ida nyalo ida Facebook kanyo. Watimo nyaka repair. Bag repair. Watimo nyaka repair. Okono waloso bag manyien kende. Kata repair ka bag ni okethore. Waloso zip, handle, replace handle. Namba na nyalo chiwo 07 18 79 47 24. Mano namba na mar WhatsApp. Mane namba kende matigo e tich mar tich. Asepuonjo ji mang'eny tich ma gibe sani gin workshop mag gaparo ni ka kwane wi akeri an gi ji ang'wen ma sani oseyawo workshop margi. Ok anyal kopo design mar ng'ato, to be kata ka ng'ato okopo design mara well and good, onego bed notimre nade. Mano emomiyo an kaluwore kod design maloso ni process mogik en top. Design dopogore. Nitie minyalo chako gi top, nitie minyalo chako gi bottom, nitie ma chuno nyaka ichak kod strap. Mano ma iye, mano mag base loso ne moro koro ma lining mar top. Koro kata obro medo gik machielo lakini en fundi. Mana gima nyalo konyo e economy masani. Kaka sani talent ng'eny. Lakini ufundi is the best. Neno, bedo fundi. Ema sani anyalo prefer. Nikech nitie talents marumo. Lakini ufundi ok rum. Sani anyalo advise youth ama vijende ma kakoro biro ma kakoro dongo gi prefer gipar leather, gitem invest in leather moloyo gik moko machielo. Ka gidwaro donjo industry mar bag, gi think about leather. Tijni nopuonja ne wan e St. John. Customer mang'eny kaka iwacho gin customer ma okwoko. So 50% to okwoko. Customers ma okwoko nyalo yudo customer achiel to gilandre. Alafu kaka na biro ma ayawo Facebook ang'o koro ginyalo like, ginyalo oro request, friend request ama ginyalo oro bags ma ginyalo yudo bags go. Koro gi oro order. Most of the time wauso bags mang'eny to at once wausa achiel. Lakini in case ka client nyalo dwaro achiel en 1500. Roma en bade siling 900. Mae onge bade. Mae ma siling 800. Mano wholesale. Koro ka ng'ato dwaro retail biro miya siling 1000. Wan ok wanyiewo chondo, ok walos chondo, wanyiewo. Alafu watbiro timone, waketone top, waketone lining, waketone flap, alafu waketone tol. Wazunge manyiewogi. Koro maerigo kaka entieni mabiro siling 1500. Maerigo kod kizungu iluongo na edge coat. Edge coat dholuo mwabuko go giko kuondegi mondo reference kik nene. Akoro ka wadwano wa stitch machine either hand stitch ka mondo bed neat, kech tayari osebedo firm. Mano baton mwalorigo. Koro ubedo product ma finish ka ema bedo gi gima luongo
closing top ine ya ndani ma make sure na gik client ni safe consumer yani ng'ama tige bag oko feel fear nena nikech wacho bag ni ena flap kende nese ogin open ngato nyalo neno through gimani hapana bag no can open kise client kose keto gike to loro kose loro nyalo drop kamana to duogo loro bag neno bedo fixed alafu nyalo tinge across nyalo tinge across nyalo tinge kama wanyalo tigi leather genuine leather pure leather wanyalo tiyo kod material other material normal materials mock leather apart from leather price bro depend on design na size mane ma bro depend okoro seche miketo order mari ibedo transparent ielezea gimani e chunyi bag medwaro exactly keto order opogore gi menyiewo ng'ama giza gimoro opogore gi ng'ama nyiewo gima nitie neno koro seche miketo order jod traders amiketo order ipenjo duor bag ibedo transparent ni dwaro bag machal kama to idwa no lose gi material machal kama idwaro ma leather ama dwaro material ne ikuonge confirm to wabedo agree kisha ikakori oro pesa koro price bro depend ge design mi bro dwaro. Joseph, kapok watiko chenro makama, ang'eni nitiere customers magi mathoth. Samoro joneno magwa, madiher bags gi e nengo mar wholesale kata mana retail. Kiparne gi ni in kanye, location, chiro mane mintiere, stall number D miyudi, kanyakla kod namba ni mano mar ong'we yamo kwatieko. Kume yudae physically, yani ama kibiro gi tiendi ama kibiri won, an Muarero Market, stall 11, ama inyalo yudai namba mar sim 07 18 79 47 24. Mane namba na mar sim inyalo yudai ama inyalo yudai Facebook andika Joseph Oduor bags ama inyalo ndiko ru Jod Traders bags to inyalo yudo kata kan tie jomoko kamano lakini ibro dhi yudo mantie bags idhi yudo ma ja bag ibro yuda kanyo to wanyalo chako mawasiliano kanyo an online 24/7 either so tieno ama so odiochieng' secha mi oro message abro reply. Wachni mogik kotiko chenro makama debed ang'o? Do mana moso jodala nyaminwa Josephine Anyango, Tina, gin smenya kanyo. Adwoko amocho na moso gi ahinya kudwa Nairobi ka. Ano kod Nera, amose na Butere. Nera konena ng'eno bro ng'ena mose. Nyakorom Gajwang' gedo mara ni koro ing'eyo kaka bege iloso. Ma okinyi ma kawuono kapo nono ni inyiewo bag rang'iny kaka ma. To koro ng'eyo process mar chako lose nyaka giko mare mana ka Joseph nosetang'onwa kacha. Bag manyasi ahinya. Nitiere moro ka bende asemakora godo ka. Ineno ma rang'iny mopogore opogore Nyakorom Gajwang' ma bende Joseph osebedo ka lose buore Nairobi ka. Nosetendo tiegruok kata puonj bende ochiwo. Emomiyo ni kinde ka kinde chenro mar pok opogore. Hanyisi ni en chenro ma bende wapuonjore pok mathoth. Ok waweyi mana nono Nyakorom Gajwang' nikech Joseph osetendo ni puonjo ochiwo. To kochiwo puonjo, ochiwo mana gi omenda matin. Ochiwo na mane mar ong'we yamo kanyo, ywane tol mar mondo mi ng'e. Kinja ohala bende uso gi retail gi wholesale. Joseph aguni erokamano ahinya kuom nyiso kit pok ma bende itimo. Kok manya Nyakorom Gajwang' oriti uru masani wanere kendo e chenro machielo mar pok opogore juma mabiro, chenro mitayo kod an Sharon Ong'ao. Oriti uru.
Chak wuoth materi kama ber lilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony, to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best na bei iko sawa na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abitabirio, Aria Borachiel. Royal Mabati Factory, excellence redefined. Yo, it's about time. What's up? What's up? What's up? And that's what we're talking about. Gunza support the street is up alongside Jeff Koinange, Mambo. Guess what? Soon and very soon, we're going to be starting a brand new morning breakfast show. It's called Jeff and Igunza in the Morning. So inakuwa true, inakuwa bia, inakuwa amazing, inakuwa ni smoking. Hot. Oya orenya kod Ramogi kendo ka intiere kodwa achiel kachiel e chenro mar mbako romo wateri e chenro mano matimore kar jot ma jatend piny Kenya. Odiochieng' ma kawuono bang' jatend piny Kenya kochapa nyinge 19 mag jotend migepe mano podh kod od bura mondo mi ocham muma odiochieng' ma kawuono. Nyasi ma kamano igeno ni dhi chako e kinde mabiro, kata sani bende weche thoth ahinya. Jotend migepe maromo 19 ne opuodhi odiochieng' manyoro kod od bura, to sani waneno chenro ma kamano biro ni achiel kachiel kawuok e kar jot ma jatend piny Kenya. Wadakawo thuolo mondo mi wawinje, kaeto bang'e adhi bedo ka kod welo mondo mi wanon ane ting' mane ma gintiere godo ka jotend migepe gi koro chamo muma. Jotend migepe gi nyakwa Ramogi Jwang' mano opuodhi oting'o kanyo Kithure Kindiki mano mar interior, ka Roslinda Soipan Tuya ne ntiere kar kanyo, John Mbadi, Justin Bedan Muturi, Aden Duale ne ni kanyo, Alice Waome, Julius Migoso Gamba, Davis Chirchir ntie kanyo, Rebecca Miano, Hassan Ali Joho, Alfred Ng'ang'a Mutua, Erika Muga, kachiel kodaka Salim Vuria, Debra Mlongo Barasa, kachiel kodaka Onesmus Kipchumba Murkomen, Opio Wandai, machielo bentie kar kanyo ni Margaret Nyambura Ndungu, ma Dr. Margaret, kachiel kodaka Wycliffe Ambetsa Oparanya kod Andrew Muya Karanja. Nyakwa Ramogi Jwang' gi thoth kar kae mana kama gintiere. To bende ng'e gimomiyo Stella Soi Langat ne ok oyudo puoth makamano e od bura odiochieng' manyoro. Nyakwa Ramogi Jwang' en achiel kuom jogo mane odadhogi, kata kamano ok oyudo puoth mano mar chopo kar kacha. Ne wacho ni oonge kod lonyno mar rie wechego mag kit chwech kod mano bende mago mag timbe mag oganda mago mantiere kacha e migawo mane ntiere. Atere achiel kachiel e kar jot ma jatend piny Kenya. Your Excellency, the Prime Cabinet Secretary, the leadership of Parliament led by the speakers of both houses of Parliament, our leadership, the Deputy Chief Justice, the chairpersons of the Council of Governors, and all governors present, Cabinet Secretaries designate, honored guests, distinguished ladies and gentlemen. Your Excellency, this state ceremony is convened for the swearing in and administration of the solemn oath of office to the newly appointed Cabinet Secretaries. The swearing in ceremony honors the constitutional requirements, Article 74, which stipulates that a Cabinet Secretary assumes office by swearing or affirming faithfulness to the people and the Republic of Kenya and obedience to this Constitution before the President and in accordance
with the third schedule, and that before assuming a state office, acting in a state office, or performing any function in a state office, a person shall take and subscribe to the oath or affirmation of office. Your Excellency, sir, following the presidential action effecting the nomination of 20 cabinet secretaries, the National Assembly conducted approval hearings for the nominees between 1st and 4th August 2024. Subsequently, the National Assembly considered and adopted the report of the Committee on Appointments, approving 19 out of the 20 nominees for appointment as cabinet secretaries. Sir, thereafter, on 7th August 2024, the National Assembly, in accordance with the Public Appointments Parliamentary Approval Act, as read together with the National Assembly standing orders, transmitted the certificate of approval granting parliamentary approval for the appointment of 19 cabinet secretaries. Consequently, in exercise of the powers vested in the President under Article 152(2) of the Constitution, Your Excellency appointed the 19 cabinet secretaries as notified in a special issue of the Kenya Gazette published as notice number 9622 of 2024. Your Excellency, with all the applicable constitutional and statutory requirements for the appointment of cabinet secretaries having been fulfilled, these state ceremonies properly convened in law. If it pleases Your Excellency, we have the distinct honor and privilege to present to you the 19 newly appointed cabinet secretaries to subscribe to their individual solemn oath or affirmation of state office. With Your Excellency's kind indulgence, I now call upon the Honorable Professor Abraham Githure Kindiki, EGH Cabinet Secretary, Minister of Interior and National Administration, to take his oath of office. Welcome, Wazir. I, Kithure Kindiki, being appointed a Cabinet Secretary, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will well and truly serve the people of the Republic of Kenya in the office of Cabinet Secretary, that I undertake to hold my office as Cabinet Secretary with honor and dignity, that I will be true and faithful counselor to the President for the good management of the public affairs of the Republic of Kenya, that I will not diverge directly or indirectly such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties and committed to my secrecy, except as may be required for the due discharge of my duties as Cabinet Secretary, and that I will perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God.
Sir, permit me to now invite the Honorable Rosalinda Soipan Tuya, EGH, Cabinet Secretary, Minister of Defense. I, Rosalinda Soipan Tuya, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will well and truly serve the people and the Republic of Kenya in the office of Cabinet Secretary, that I undertake to hold my office as Cabinet Secretary with honor and dignity, that I will be a true and faithful counselor to the President for the good management of the public affairs of the Republic of Kenya, that I will not divulge directly or indirectly such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties, and committed to the secrecy except as may be required for the due discharge of my duties as Cabinet Secretary, and that I will perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God. With your Excellency's kind favor, I now call upon the Honorable John Badi Ngongo, EGH, Cabinet Secretary for National Treasury and Economic Planning. I, John Badingongo, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will well and truly serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Cabinet Secretary, that I undertake to hold my office as Cabinet Secretary with honor and dignity, that I will be a true and faithful counselor to the President for the good management of the public affairs of the Republic of Kenya, that I will not divulge directly or indirectly such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties, and committed to my secrecy except as may be required for the due discharge of my duties as Cabinet Secretary, and that I will perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God.
Sir, I now invite the Honorable Justin Bedan Muturi, EGH, Cabinet Secretary, Minister of Public Service and Human Capital Development. Back to I, Justin Bidan Joka Muturi, being appointed the Cabinet Secretary of Kenya, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will well and truly serve the people of the Republic of Kenya in the office of Cabinet Secretary, that I undertake to hold my office as Cabinet Secretary with honor and dignity, that I will be a true and faithful counselor to the President for the good management of the public affairs of the Republic of Kenya, that I will not divulge directly or indirectly such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties and committed to my secrecy, except as may be required for the discharge of my duties as Cabinet Secretary, and that I will perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God. With Your Excellency's gracious permission, I now invite the Honorable Aden Barre Duale, EGH, Cabinet Secretary, Minister of Environment, Climate Change and Forestry. I, Aden Duale, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will well and truly serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Cabinet Secretary, that I undertake to hold my office as Cabinet Secretary with honor and dignity, that I will be a true and faithful counselor to the President for the good management of the public affairs of the Republic of Kenya, and that I will not divulge directly or indirectly such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties and committed to my secrecy, except as may be required for the due discharge of my duties as Cabinet Secretary, and that I will perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God.
Sir, allow me to invite the Honorable Alice Wahome, EGH Cabinet Secretary, Minister of Lands, Public Works, Housing and Urban Development. I, Alice Muthoni Wahome, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will well, truly serve the people and the Republic of Kenya in the office of Cabinet Secretary, that I undertake to hold my office as Cabinet Secretary with honor and dignity, that I will be a true and faithful counselor to the President for the good management of the public affairs of the Republic of Kenya, that I will not divulge, directly or indirectly, such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties, and committed to my secrecy, except as may be required for the due discharge of my duties as Cabinet Secretary, and that I will perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God. Your Excellency, I now invite Mr. Julius Migos Ogamba, Cabinet Secretary, Minister of Education. I, Julius Migos Ogamba, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will well and truly serve the people and the Republic of Kenya in the office of Cabinet Secretary, that I undertake to hold my office as Cabinet Secretary with honor and dignity, and I will be a true faithful counselor to the President for the good management of the public affairs of the Republic of Kenya, and I'll not divulge directly or indirectly such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties and committed to my secrecy, except as may be required for the due discharge of my duties as Cabinet Secretary, and that I'll perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God.
Sir, permit me to invite Mr. Davis Kimutai Chirchir, EGH, Cabinet Secretary, Minister of Roads and Transport. I, Davis Kimutai Chirchir, being appointed as Cabinet Secretary of Kenya, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will well and truly serve the people and the Republic of Kenya in the office of Cabinet Secretary, that I undertake to hold my office as Cabinet Secretary with honor and dignity, that I will be a true and faithful counselor to the President for the good management of the public affairs of the Republic of Kenya, that I will not divulge directly or indirectly such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties, and committed to my secrecy except as may be required for the due discharge of my duties as Cabinet Secretary, and that I'll perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God. With Your Excellency's kind consideration, I now invite Ms. Rebecca Miano, EGH, Cabinet Secretary, Minister of Tourism and Wildlife. I, Rebecca Miano, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will well and truly serve the people and the Republic of Kenya in the office of Cabinet Secretary, that I undertake to hold my office as Cabinet Secretary with honor and dignity, that I will be a true and faithful counselor to the President for the good management of the public affairs of the Republic of Kenya, that I will not divulge directly or indirectly such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties and committed to my secrecy, except
as may be required for the due discharge of my duties as Cabinet Secretary, and that I will perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God. Sir, permit me to invite the Honorable Hassan Ali Joho, EGH Cabinet Secretary, Minister of Mining, Blue Economy and Maritime Affairs. Very good. Bismillahirrahmanirrahim. I, Hassan Ali Joho, being appointed the Cabinet Secretary of Kenya, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all laws of the Republic of Kenya, that I will well and truly serve the people of the Republic of Kenya in the office of Cabinet Secretary, that I will undertake to uphold my office as Cabinet Secretary in honor and dignity, that I will be a true and faithful counselor to the President for the good management of the public affairs of the Republic of Kenya, that I will not divulge directly or indirectly such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties, and that committed to my secrecy except as may be required for the due discharge of my duties as Cabinet Secretary, and that I will perform the function of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God. Your Excellency, I now invite the Honorable Dr. Alfred Nganga Mutua, EGH, Cabinet Secretary, Minister of Labor and Social Protection.
I, Alfred Nganga Mutua, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will well and truly serve the people and the Republic of Kenya in the office of Cabinet Secretary, that I undertake to hold my office as Cabinet Secretary with honor and dignity, that I will be a true and faithful counselor to the President for the good management of the public affairs of the Republic of Kenya, that I will not divulge directly or indirectly such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties, and committed to my secrecy except as may be required for the due discharge of my duties as Cabinet Secretary, and that I will perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God. Sir, permit me to invite Mr. Eric Murithi Muga, Cabinet Secretary, Ministry of Water, Sanitation and Irrigation. I, Eric Mureithi Muga, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will well and truly serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Cabinet Secretary, that I undertake to hold my office as Cabinet Secretary with honor and dignity, that I will be a true and faithful counselor to the President for the good management of public affairs of the Republic of Kenya, that I will not diverge directly or indirectly such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties, and committed to my secrecy except as may be required for the due discharge of my duties as Cabinet Secretary, and that I will perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God.
Your Excellency, I now invite the Honorable Salim Vuria Mugala, EGH, Cabinet Secretary, Minister of Investments, Trade and Industry. I, Salim Vuria Mgala, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will well and truly serve the people and the Republic of Kenya in the office of Cabinet Secretary, that I undertake to hold my office as Cabinet Secretary with honor and dignity, that I will be true and faithful counselor to the President for the good management of the public affairs of the Republic of Kenya, that I will not divulge directly or indirectly such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties, and committed to my secrecy except as may be required for the due discharge of my duties as Cabinet Secretary, and that I will perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God. Sir, permit me now to invite Dr. Deborah Mlongo Barasa, Cabinet Secretary, Minister of Health. I, Deborah Mlongo Barasa, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will well and truly serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Cabinet Secretary, that I undertake to hold my office as Cabinet Secretary with honor and dignity, that I will be a true and faithful counselor to the President for the good management of the public affairs of the Republic of Kenya, that I will not divulge directly or indirectly such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties, and committed to my secrecy except as may be required for the due discharge of my duties as Cabinet Secretary, that I will perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God.
Your Excellency, I now invite the Honorable Onesmus Kipchumba Murkomen, EGH, Cabinet Secretary, Minister of Youth Affairs, Creative Economy and Sports. I, Onesmus Kipchumba Murkomen, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya, do swear that I will all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will well and truly serve the people and the Republic of Kenya in the office of Cabinet Secretary, that I undertake to hold my office as Cabinet Secretary with honor and dignity, that I will be a true and faithful counselor to the President for the good management of the public affairs of the Republic of Kenya, that I will not divulge directly or indirectly such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties, and committed to my secrecy, except as may be required for the due discharge of my duties as a Cabinet Secretary. And I will perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God. Sir, permit me to invite the Honorable James Opio Wandai, EGH, Cabinet Secretary, Minister of Energy and Petroleum. I, James Opio Wandai, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will well and truly serve the people and the Republic of Kenya in the office of Cabinet Secretary, and that I undertake to hold my office as Cabinet Secretary with honor and dignity, that I will be a true and faithful counselor to the President for the good management of the public affairs of the Republic of Kenya, that I will not divulge directly or indirectly such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties, and committed to my secrecy except as may be required for the due discharge of my duties as Cabinet Secretary.
and that I will perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God. Your Excellency, I now invite Dr. Margaret Nyambura Ndungu, PhD, Cabinet Secretary, Ministry of Information, Communication and the Digital Economy. I, Margaret Nyambura Ndungu, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will well and truly serve the people and the Republic of Kenya in the office of Cabinet Secretary, that I undertake to hold my office as Cabinet Secretary with honor and dignity, that I'll be a true and faithful counselor to the President for the good management of the public affairs of the Republic of Kenya, that I will not divulge directly or indirectly such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties and committed to my secrecy except as may be required for the due discharge of my duties as Cabinet Secretary, and that I will perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God. So, Your Excellency, permit me to invite the Honorable Wycliffe
Ambetsa Obaranya, EGH, Cabinet Secretary, Ministry of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises Development. I, Wycliffe Ambetsa Oparanya, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will well and truly serve the people and the Republic of Kenya in the office of Cabinet Secretary, that I undertake to hold my office as Cabinet Secretary with honor and dignity, that I will be a true and faithful counselor to the President for the good management of the public affairs of the Republic of Kenya, that I will not divulge directly or indirectly such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties, and committed to my secrecy except as may be required for the due discharge of my duties as Cabinet Secretary, and that I will perform the function of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God. Sir, I now invite Dr. Andrew Muhia Karanja, PhD, Cabinet Secretary, Ministry of Agriculture and Livestock Development. Andrew Muhia Karanja, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, and I will well and truly serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Cabinet Secretary, that I undertake to hold my office as Cabinet Secretary with honor and dignity, and that I will be a true and faithful counselor to the President for the good management of the public affairs of the Republic of Kenya, that I will not divulge directly or indirectly such matters as shall come to my knowledge
in the discharge of my duties and committed to my secrecy, except as may be required for the due discharge of my duties as Cabinet Secretary. That I will perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God. Your Excellency, with the administration's second cabinet now officially in office, it is both my distinct honor and privilege to invite you to convey your felicitations to the cabinet secretaries who have assumed office today and thereafter to address the nation. Ladies and gentlemen, may we all arise in honor as we welcome His Excellency the President. I thank you, Your Excellency. Thank you very much. Let's take our seats. Let me take this opportunity, first and foremost, to congratulate Cabinet Secretaries whom I nominated and have been approved by Parliament, and subsequently I appointed. And today they have taken their oath of office. Congratulations, ladies and gentlemen. Our nation has emerged from a period of immense struggle caused by a fundamental misunderstanding about the ways and means of accomplishing what we all agree are our shared aspirations as a people. And that is a governance that delivers security and prosperity inclusively and sustainably. It is true, and I freely admit, that due to suboptimal communication of our development agenda and a feeling of insufficient public engagement, we have lost many opportunities to walk the journey of transforming Kenya with everyone aboard, leaving some citizens unable to connect with the policies, programs, and projects that have been rolled out throughout our country. At the same time, many public officials have fallen short of constitutional standard for public officers as laid out in Article 10, Chapter 6, and Chapter 12 of the Constitution of Kenya, which makes it clear that we, as public servants and officers, are the servants of the people, and that the totality of our actions and conduct must reflect this fundamental principle and the highest standard of integrity required of public office. The people of Kenya work hard and endure tremendous difficulties in their quest to fend for themselves and create opportunities for their families.
Majority of people are managing intense pressures arising from local and global economic, geopolitical, and climatic circumstances. Kenyans are neither afraid of struggle nor labor. We are proven serial winners of both. All they ask and all they need is a government that maintains an enabling environment for them to succeed and stays out of their way while they go about their work. Kenyans demand and not only deserve, but are constitutionally entitled to servant leadership. All levels of public service, from the cabinet all the way to the grassroots, have no choice but to live up to the truest standard of servant leadership. Consequently, and taking this into account, we shall proceed to take unprecedented steps to accelerate the delivery of the National Economic Transformation Agenda with integrity, efficiency, transparency, and inclusivity. During the past month, I have made effort to keep my promise to engage in extensive consultations with leaders from diverse sectors, both public and private, with a view to constituting a broad-based government powered by an inclusive bipartisanship that will accelerate and turbocharge the radical transformation of not just our economy, but also our country. More than ever, it is clear that we are fully united by a shared devotion to secure a prosperous Kenya that serves all of us. For this reason, I am persuaded that this moment in the life of our nation calls on us to build a strong team of rivals to give our transformation agenda the best chance of success and to enhance inclusivity in our national development. With the formation of this broad-based government that brings together former political rivals into one selfless patriotic team, we will unlock the potential of our country that has long been denied us by factional and sectarian competition. Our potential as a nation and the attainment of that potential have often been undermined by divisions arising from political competition. Where Kenya is today, while competition is healthy and good, there is a moment where the interest of a nation is greater than the interest of a political formation. This is such a moment, and it is the reason why I have reached out across the aisle to bring on board the knowledge, expertise, and experience of deserving Kenyans, though belonging to a different political formation. I am persuaded that a moment such as this in the history of our nation calls on patriotic citizens to forge an alliance of rivals, to harness our collective political capital, knowledge, and expertise to take the strides necessary to make our country great. With profound gratitude, I commend the leaders and citizens from all walks of life who reached out, participated in, and otherwise supported the consultations, not only for the patriotism which inspired them to place Kenya before their personal, sectarian, or partisan agenda, but also for invoking the spirit of bipartisan dialogue, which has never failed to reconcile bitter rivals and unite fierce competitors in navigating critical junctures throughout the history of our nation. It is this noble spirit, this willingness to negotiate, to listen, to find common ground in the middle of conflict that drew our freedom fighters
from the forest to the negotiating table at Lancaster House in London. It is also this wonderful gift that brought together the agitators of the second liberation from the streets to the inter-parties parliamentary group dialogue, and thereafter to the Bomas of Kenya, where our constitutional history was properly written. The ability to talk things out also enabled Kenyans to pull the nation back from the brink of an existential precipice and embark on a national accord which gave birth to the institutional dispensation that we are still working to perfect today. Here we are again today, called upon to remember the lessons of history, to live up to the demand of this moment, and set aside our partisan interests in order to show up for Kenya. The work of making our nationhood more perfect through inclusion, unity, equity, and social justice must begin by speaking with each other, listening to one another, and recognizing that every one of us wants the best for this nation. And all of us have a part to play in making Kenya great. The firm foundation we have built over the last 2 years on the basis of the bottom-up economic transformation agenda focused on job creation, development of local industrial capacity, and wealth creation. Transforming our agriculture for food security and agro-industrial acceleration. We focused on harnessing the potential of our micro, small, and medium enterprise to drive our economic progress. We've also endeavored to exploit the opportunities of our digital superhighway to promote technological and creative capabilities on a higher scale, creating opportunities for digital jobs, making sure that we also invest in universal health coverage to provide all citizens without discrimination with high-quality health care through social health insurance and the employment of thousands of healthcare professionals to provide promotive, preventive, as well as curative services, as I have worked with counties. The radical increase in the number of affordable and social housing units through our affordable housing strategy, which has delivered millions of direct and indirect employment opportunities for a variety of professionals, as well as investment and business opportunities for enterprise and industries, has gone a long way in setting that foundation firmly. The reconstituted cabinet, therefore, will accelerate the attainment and will build on this solid foundation already built over the last 2 years, but additionally will focus on the following critical areas. The first of these areas covers accountability and the fight against corruption. To enhance accountability and promote responsibility for the use of public resources, we shall introduce measures to levy a surcharge against any accounting officer or other public officer who has, by their action or omission, occasioned loss of public resources in accordance with Article 226(5), 201(d), and 232(b) of the Constitution. To eliminate the ghost worker payroll fraud at all levels of government, we shall also implement a unified personal identification system for all persons working across all arms of government, including constitutional offices. Further, Cabinet shall introduce a legal and institutional framework for mandatory and continuous vetting of all public officers. The same framework will provide the repository for wealth declaration across the entire of government
under one office. In addition, we shall facilitate expeditious investigation and prosecution of all offences related to corruption and economic crimes through amendment of the relevant statutes, including the Evidence Act, the Criminal Procedures Code, and provide for their determination of all cases within 6 months. We believe that our war on corruption will be significantly boosted by measures to make it easier and safer for citizens and whistleblowers to come forward and report corruption and economic crimes. And for this reason, the reconstituted Cabinet shall consider relevant amendments to the Witness Protection Act to enhance appropriate incentives and forward the same to Parliament. Further, as I indicated in my earlier address, I have engaged with the parliamentary leadership with a view to expediting the enactment of the Conflict of Interest Bill and expressed my determination to sign a robust, effective instrument into law in due course. I further reiterate my determination to make full use of the opportunities within our legal and institutional structures and systems to consult and collaborate with national justice, law and order institutions with a view to promoting their efficiency and efficacy in expeditious and conclusive investigations of all active cases within a framework that we are going to agree on. As pertains to the management of public expenditure, I believe that the time has come for us to break new ground. That is why, beginning in the year 2025-2026 financial year, we shall adopt a zero-based budgeting system to reorient budgeting and expenditure frameworks of government. Similarly, we shall exploit the power of information and communication technology to radically diminish opportunities for corruption, conflict of interest, and abuse of office by digitizing procurement and making it open and transparent. Likewise, we shall initiate a framework to make VAT refund process open, transparent, and accountable, because the immense savings out of this expenditure of public funds will finance investment in productive and transformative economic projects. The reconstituted Cabinet will also collaborate with Parliament to develop legislative measures to promote local manufacturing, value addition, and job creation by restricting the importation of those products that can be competitively produced by our domestic industrial capacity. We stand at the beginning of a new chapter of our country's governance and development. The women and men who have been appointed to serve the nation in the reconstituted Cabinet have today embarked on a mission that cannot and must not fail. The people of Kenya have made their expectations known in bold terms. They have also made their intolerance for failure, inefficiency, corruption, and ineptitude equally clear. As champions of the nation's development agenda, you will be team players, servants. Let me repeat that. You will be team players, servant leaders, faithful trustees, and effective stewards of the people's interest and dependable custodians of their resources. I am confident that each one of you has what it takes to deliver on your mandate and to satisfy the people's expectations. This is important because henceforth, the terms of our contract with the people
will remain in sharp focus. We have no choice but to keep our part of it. A privilege to serve in positions of such high responsibility. I urge you, therefore, ladies and gentlemen, members of my cabinet, to go forth and from this day focus on delivery and dedicate your time and effort to the implementation of the various strategies, programs, and projects that the nation's transformation demand. I encourage you to make the people of Kenya your first and only priority, and to never let your own interests come in the way of your duties. I give you my assurance of my full support in discharging your mandate and in executing a reimagined and catalyzed transformation agenda. I have already given my undertaking to be the foremost steward of public resources and embrace my accountability for its proper use. Therefore, it is important to make it clear that my support for you ends if it conflicts with my accountability to the people of Kenya. Let us therefore work together in doing the right thing, and we collectively will be assured of success. I pray that the Almighty God grants you strength, wisdom, clarity, and focus as you assume office, and wish you success in your new assignment. I ask citizens of our great nation to give a chance to these great men and women, to this new cabinet, and to support them to deliver on the mandate that has been given to them constitutionally, and as they perform their duties in the best interest of our country. Thank you very much. God bless you. God bless our great country, Kenya. Asanteni sana. Let us all rise for the national anthem. The national anthem. Your Excellency, sir, with your permission, I'll request that we have a brief session of photo sessions with the cabinet secretaries and their families. May I request that the rest of us kindly take our seats, just take our seats, as I now call on each of the cabinet secretaries. We'll start with each cabinet secretary with His Excellency the President. May I also invite His Excellency the Deputy President to join in this photo, to join His Excellency on stage. And we'll start with Honorable Professor Kithure Kindiki to kindly take a photo with His Excellency and His Excellency the Deputy President, then the family. Nyakura Mogejuang mago pichni mabironi achiel kachiel kawuok e kar jot majatend piny Kenya. Pichni koro dwagore mana ka wantiere kar ka Nyakura Mogejuang. Muma osecham. Joma ne ogwel sani koro oyudo tich ayanga. Mago jotend migepe manyien e sirkal mar Kenya Kwanza
kotelnegi kod William Ruto no kanyo koro picha wuok kawone gidhi go picha kama chielo jo picha bende koro nyaka yude kama longo monego beni go e picha wantiere kar kanyo koro Ramogi Jwang ka jotend migepe go wuok gidhi goyo picha achiel kachiel nyaka Ramogi Jwang antiere ka giwelo mano ka thuolo mar koni ni ginjo mage mana ka wachako sani nyaka Ramogi Jwang an kae kod Tom Nduku janon siasa kaachiel koda ka Newton Ogada mabende janon siasa wakaka thuolo ni mondo migi konwa gima gineno sani gimotimore are saa 3 nyaka sani dakika 30 tok saa 4 mar okinyi ma kawuono muma osecham nyaka Ramogi Jwang achak kodi Tom Nduku mana mapiyo piyo mondo mikawa tieko to tieko maber en ang'o ma ineno kae ka otimore mo are odiochieng' manyoro kane apago chiko kuom jogo mane ogwel ne opuodhi tachiel ne odong'. An paro ni wanwang'o lokruok manyien kendo mae nyiso ni jogo ma onwang'o kinde ma koro dhi serve go president marwa koro gin the challenges in them gin ma nyaka koro gikony president tich maber gibed joma nyalo medo income kuonde momigi ki gibed joma dhi na spend migepi ni sirikali yo mopogore opogore kendo wachak wadok kama aye omiyo an aparo ni gini maduong' ahinya en goyo jaduong' Raila Amolo Odinga erokamano go ker ma piny president marwa William Ruto nikech piny ni nyocha dolal to kama koro wagikieni the challenge is not with the president jo Kenya ng'eny nyocha waso dhiro sirikal kamogikie koro challenge ni joma wayierogi an joma wayierogi ma nyaka mi Kenya hope kendo gibed jomoko dhi bedo joma dhi spend pesa wa gibed joma nyalo kelo pesa madonji treasury actually that is the challenge here ma ng'ata mopewo no yier kae ma paro ne no dhi na tiyo go pes Kenya no ringo kuonde mamoko they are in for a rude shock omiyo president ana nyalo kwaye no timo maber oyiero joge kendo ng'ama nigi tich maduong' ahinya kaendi en minister ma finance ma en Mbadi en Opiyo Wandayi nikech kuonde ma gintie gin kuonde ma resourceful iwinjo and minister ma security professor gini ma gin gi tich matek ahinya nikech professor koro sani nyaka ber ng'ano manyalo rango weche mag corruption kako dwa dilo kiko beda gimiwacho and our parliament bende obedo ni gin session gi en mana mar today gi breathe cold kiny gin hot gi ng'ich kawuono kiny gi liet gi bende gibed joma kopi committee moro mondo gidil go to gidil gi gino to the way ma apparent ministry no nyalo deal with the issue the level ma gini oketo wasani en koro wadwa rango ni corruption kanye kaka minister ma industries kiko weno jo Kenya bro bedo mamor ka onge industry mo bedo created and mani gima kwayo kaka minister ma finance minister ma finance ma en Mbadi gima nyalo kwaye kama beti ni president manotiyo Uhuru Kenyatta kanodonjo ga new formula mano wacho ni ochiwo economic stimulus mano oger go skunde he identified ne constituencies moko nitie maonge skunde mabeyo so no miyo ji mich moro kanyo gima paro ni minister ma finance otim sani jo Kenya matindo osebedo ka onge tich counties gi odhi identify resourcefulness margi mondo wang' ni e chenro mi pesa mibro miyogi orang nang ma gin go in the resource ma ginyalo gero bu form an industry mondo wabed gan industry at each and every county manyalo miyo jowa moko ndik kuchande gima duong' kendo ma wanyalo wacho migepni gi kik bed ni gina ministry maonge civil servant iwinja civil service must come back eka gigi bro chung they cannot be spending money magi kian no woki taxes ma jomo ke maloko hala they must also be creative erokamano Newton Ogada jatend piny Kenya oloso to nitie gima owacho kowacho kama mana kanyalo wache kaka olere owacho ni jo Kenya sani dwaro sirkal maloso negi lwasi makare mar tich kaachiel kod jotelo matiyo ne jopiny to dhi nyime kendo wacho ni Kenya nyocha okale kinde matek manokel kanyo kod koso winjruok ewi chopo dwach jopiny kaachiel kod onge mar tudruok makare ewi chenro mag piny owacho mane wacho ni koro kinde ochopo mar mondo mi lokruok makama obedi ma broad based government ochopo lokruok mochopo kawuono mano ka oganda mantiere ODM
Ochopo kar kanyo, chamo muma ka jotend migepe. Ni nyaneno moro ma gin godo e wengegi. Akia ka inene kata oyo, inyalo miyo mana paro kuom gino motimre ka sa achiel gi nus mokalo. Mokwongo adwa goyo erokamano ne Ruto kuom bedo gi paro mar riwo ogandawa kaluwore gi weche mag tich. Gima nasebedo kang'eyo ni ok inyal tiyo kendi ng'at achiel, nyaka iyud jok mukonyorugo kendo nyaka iyier ni jok mitiyo gin jok machal nade. Setup ma aneno kawuono mar sirikal ma Ruto gi Raila Odinga koro temo ni mondo losi en ni sirikal nosegore piny. That is the truth. Ne wan gi sirikal ma kila ng'ato nyalo chiwo to wacho gimodwaro. Ministers wa machon mancho gol nowe tijgi mag ministry ne giduogo e siasa. Ne nyado ka gidhi e rambe to gigo koko to giyenyo to gitimo achiel ariyo adek gichikore. Koro nomiyo piny ok obedo gi kwe mane nyalo kelo konyruok marwa. Koro gima dok wacho ni ago erokamano ne William Ruto ma en president marwa, tago erokamano ne Raila Odinga ma en our former prime minister mar keto Kenya mbele. Gichwalo chenro mar Kenya mbele moloyo gima gidwaro gin giwegi. To gima dwani mondo wa press on, sirikal to koro waseketo kendo koro wantiere gi migepe ma koro nyaka jok mane ok manogo ne Ruto kura mantie opposition odonjo sirikal. Nitie kama kapod ok watimo to gimotim kani ok dhi konyowa. Ka ok wadino bugni mag weche mag mibadhi. Because king'iyo yuto mar piny Kenya to gi pesa madhi molal ma ok oyudi ma ok wang'e kumodhiye ng'eny madwa lo pesa mitiyogo. Koro gima nyalo kono president mar William Ruto to gi ministers manyo yier manyien makoro chamo makawuono ni chenro mar tich nyalo mana bet ka wadino yore mag mibadhi. Because mibadhi e bugo maduong' mogik manyel to sirikal ni piny to kendo mibadhi emotamwa. Tera e wacho ni ne wantiere gi migao ma ochung' ne weche mag manono mibadhi ma Anti-Corruption Commission. Afil ni gisefail timo tijgi e yo makare. Omiyo Kenya donje bugo ma samoro wuoke biro bedo matek kendo en bugo ma costly odok e mfukuwa. Koro watemo ng'iyo president ni kako timo mani. Wang'ene yo moro mwanyalo constitute godo or wanyalo restructure gimiluongo ni Anti-Corruption Commission. Because gin ma gibedo jo mibadhi molo jo mibadhi ma gitemo nono. Because ka gibiro iri timiyo gi pesa moro matin ok gimaki gino dhi malal. Ng'amo tere kot moyal be onge. Koro kata mana sani minister mar finance ok en Mbadi. Gimo dhi timo kanyo ka ok gidino bugni mag mibadhi onge. Nyaka restructure ging'e kaka inyalo dil gi mibadhi e Kenya ka en ni kaka ne president oriembo ministers machon mochako yiero kendo manyien. Ong'e ane ni mibadhi ochakore gi kanye. Mibadhi ochakore e procurement office to dhi accounts. Nikech onge gima nyalo kadho ka ok odhi accounts modhi e procurement. Koro magi kuonde gima ochako gi kuonde mantie loopholes. Gimonego chako ng'i ministers ma koro yierogi adiman gi kembe madwa supply government nikech mano bende mibadhi. Magilose kanya conflict of interest. Mano is a conflict of interest. Inyalo bedo minister to in gi kambi kendo in a different ministry. Mi push ni gino nyaka dhi mbele mondo chake nwang' pesa. Wang'in to tijewa makora winjo ka do Kenya ka wasebedo kwa ywak ni tich onge. Tido ka tich to nitie. To tich mantie gi ochako kawo gi jod bura giwegi. Ochako kawo gi ministers giwegi gin ma gichak gitimo tije monego bed ni an individual ma onge tich kucho timo ang'owa timo. Ka waloso magi ma wadino gi maber to wadhi bedo gi sirikal mantie gi teko e economy marwa mantie. Erokamano. Kendo mano bende le kata gombo ma jatend piny Kenya William Ruto mondo mi lokruok ma kama onen. Kendo wacho kanyo wadhi ruwo chenro mano mar chopo singo ma kelo dongruok madhi kelo lokruoge e uchumi ma pacho kae. Tom Nduku, waloso kinde ma iseyo jotelo mantiere sirikal kod mige mopogore opogore weche mag mibadhi. Iketo gi kama chal nade nikech duol mochung' ne kedo gi mibadhi en Ethics and Anti-Corruption Commission. Onono timbe mag oganda bende mantiere kar ka. Ethics ni koko mule to rakruok mana gi corruption ni kende. Mane monego bed ni biro mokwongo kar ka nikech timbe lokruok mag bidhruok kata keto bidhruok mag oganda mondo chop kare. Ethics ni ente range yo machal nade kotenore kode kata inyalo kete mondo donje wi jotelo masano chamo magi. Anaparo ni gini luore gi policy and gini chakre mani ministry samwa loso budget. And kaima anaparo ni wang ni wayudo the correct man ma en Mbadi. Let Mbadi modhi obed piny ministry mare ma finance. To rang ni taxes ma nyocha jo Kenya ywak negi
ere kako dwa solve gi. To koso rango gi, to rang ni pesa motero piny madhi counties kata madhi regional offices mag sirkal gibedo spent nango. Nikech kama mibadhi wuokie ma ineno ko wadwa ni wacho na anti-corruption. Anti-corruption go mago ne ginena measures mano okel ka koro piny onindo marach. Otherwise, one direct area man under Ministry of Interior, man just CID. The only thing man ka enia, I'm glad that the new age is coming. Gimo kongo team review. Nike jo maricho kae oken ministry mamalo. Kidi counties tibo nwango ni omak ngato bobedo charged in court. Koso bedo charged in court. Jo madi argue the case county attorney, speaker mar assembly, governor minenogi ema negotiate ga gu prosecutor gi ja court to pesa cholal mano okwal cha kendo bende ochako cham moro yeka. You understand? Corruption ni okene wawe blame ji, no blame anti-corruption only. The only thing more team en ngato kaka kuro the minister ma finance okene motima budget to opio rang ni pesa mane wami bedo evaluated. Bende responsive work mane pesa no wokni omiu ko utiyo go kose onge koko miu serikali nego tuonu the other money. That one shows on how we can deal with our leaders. Nikech pinyi dwaro ni jo bed mariek kando kwa nyal continue fighting all along. Okwadwa wacho ni court corrupt, ngano corrupt. Enia mesha semo dio kidi treasury. Ko miu pesa bu value of money okonwang. As a ministry, as a county, as any department mastercard. Then in the new budget mu oro, unemitamo wi pesa because you did not bring anything of value pesa mano miu. Mesha semo kid. Gimi nywa president wajoni. President so gikamugikie koro wakonyi urito piny. Piny koro kwa birito nus juin kaka president wacho. A whistleblower moko be ni timi tiyo gago wrongly. Mondo victimize gato for nothing. The only thing enia treasury muket measures. No one koponua me 100 shillings. To kudwoko value for this money. Bwana eno ka. There is no more budget for you. Aye. It will even clear out corruption in many counties. Tom Du, kapo kadhir Newton Ogada. Yes. And change of tone. Gima noloso ka jumbe mokalo. Opogore nya gima Tom Du wacho kawuono ka. Tiyo kanyakla kod William Ruto e duond bura mar ODM. Ikaweyo machal nani? Ing'eyo Nyasaye kelo ga new birth. You understand? Mano nyuol manyien. Man in hope. You see, this country was going out of to ashes. Ne kwanyal ketho pinywa. Iwinjo jate Cleophas. Nikeche nyocha wacho kai. Some of us have chances manyalo ring in the other countries. Jikaka one professional in other countries. One other visas we can move on. But mama na tobro dekanya. So, if there is a position of hope, nikege mwadwaro kai is to make a good government. Gimana kuwayo nesani, ukena change of tone. Circumstances of miyo nyaka wawil kombe wa. Circumstances. Kaka pinyuru kabuono pogre ka pinyuru nyoro. Pinkoro wacho no. Let us gear up for a positivity. Kabendo tamrembele ka. Bendo kabra advice president. No, we came on the table. To nendre nigini podo tamawa. How do we deal with it? To mana uminjo ka kwayo. Ingeo, there is a way makirango. Makinyata ne manage this country. And the president has got those things in the office. Orang ni court no gergo money. Court no gergo pesa mani maka jikuranda randa on a certain period of time. Iwinja, magendo inyan kasa ni police chamo magendo mangeny. Nyaka ja city council chamo pesa mangeny. The only thing no team we reduce taxes. Iwinja, saninye ni parking Nairobi ken shilingi 100. Askari yemi kamera misoe mtokati chulo shilingi 100. What will you go for? Ibro dika jamea. So economic variations emiti magik belago. Kore itimango reduce pesa cha. Tigengo kamoni go de marai. Wacho ni geno miyo koro new thinking. Aya. Iro kamano, new thinking mantiere karka. Newton. Yes. Yaga podi nigi paro machalo kamano jatend piny Kenya wacho niya, mai kinde ma Kenya onego bed ni keto e ong'ala manyime. Mane gimeno dhi orango jok mantiere ODM mantie kod lony kendo wacho ni akelgi kendo ti kodgi e yo madwarore. Jaod bura mar Tom Duku bende achiel kuom jogo moywa muchopo kar kanyo. Masani koro ni migawo mar teko kirango Opiyo Wandayi kar kanyo. E kind joma moko ma bende oyier. Osiepi bende mantie kanyo koro nitiere finance, jok momako omenda.
omi paro machal nade tiyo gi jolony kama gin ka be odhi neno oversight moro motegno kata nono sirkal ka jod bura koro kaw ODM duto kama gintie 80 gi wiye ikaw jo UDA kama gintiere gi joma moko maloso Kenya Kwanza yod bura to mana ka gik moko dhi kala iwacho ni ero jod bura oti machiegni gi jotend migepe. Ing'eni bedo ni president okawo jod bura mag jo ODM moko moketo bedo ministers ok otieko oversight mar opposition. Ncha wacho kae ni wan jo ODM waonge sirikand William Ruto. Wan jo pingo mar sirikand William Ruto. Joma ne Ruto kawo otere government mare ne gin ji ang'wen. To ji ang'wen gi ne gin professionals educate motergie. To ok tamwa timo oversight kaka jo ODM mantie opposition. Ing'eni ok waketho opposition. Then number 2, gima adwa ni mondo wamed ni wafocus kuome kabisa en niya, ere kaka wanyalo dino bugni mana manya wacho ka mag mibadhi makoro osiepna wacho kae. Mibadhi duong' ok ochakore, ok en gima nitie malo kucho kende. Mibadhi opong'o pinywani, to pesa malal kuom mibadhi ng'eny molo pesa ma sirikal tiyogo. It's half of the budget or 3/4 of the budget mwatimo mwaginene godo ka. Iwinjo ka sani koro winjo ka Mheshimiwa Ruto wacho ni okwayo ni mondo koro wabed gi industries mang'eny, watem gero kuonde viwanda ma ji nyalo yudo tich. Ting'e gima mono wagero viwanda gi madhi chandowa kaka wan jo private investors. Iboyro ni chieng' miwacho ni dwa keto company ni moro mondo mi ondik ji mang'eny. Tax rate moket ni mondo ichul mondo ichak kata business en pesa moromo run that company nyaka dwe rum. Koro wakwayo president niya, sama minister mar finance dhi timo nonro kaka pesa osebedo katiyo Kenya ka mondo gi come out with new budget, nyaka wakwong wang'e to jok madwa chako new companies, jok mwaluongo machalo investors, ere e gima waketo negi madhi miyo gibet ni ginyalo timo ohala e yo mowinjore ma ok gi feel the burden mar tax. Kiduogo e parliament e od bura kacha, opposition ok onegi. Opposition nitie, kech kata king'eno kaka Lonso Musyoka sani koro ng'iyo sirikal gi wengege te, nikech en makoro chal nowacho nodong' as opposition nikech en onge ng'ate moro mokel e sirikal. Kendo ncha gikawo thuolo margi makende mar tamore, kech migosi moluor president oncho wacho ni jokwa mantie opposition Azimio wabedru piny mondo waket Kenya obed mbele moloyo wa political interest. To gin ne gitamore, which means ne decide ni gin gibedo e opposition. To nyaka sechegi opposition nitie kendo wabro cheko kaka sirikal to nitiyo e yo mopogore opogore. Mogik ne mano, adwa ni mondo awuo gi jo Kenya te manyalo winjo dhok mawacho kaka wuono, ni wakwong wakaw Kenya waket mbele, to wapar ni Kenya ma kawuono waketho gi weche mag corruption ni, nyithindwa gi nyikwa wabiro timo ang'owa, biro dong'e. Osiepna wacho ka ni en samoro en privilege, onyalo wuok kama odhi odag e piny machielo, but mama gi to is not privilege. Which means ni kati bed ni privilege in a minister, to minu gi wuonu samoro are not privilege. Ka waketho piny ni, nyathi owadu is not privilege. Koro nyaka waduog mane okang' achiel ni e higa ma koro wantie sani, wadong' gigni 3 to ji dok election. Bo wanyatimo gimoro sani kapok wachako uso sera mag timo tich maber. Kodhi oyierwa kendo to wakwong waket ma obed maber mondo jothurwa obed gi geno ni kare matin manyomiwa ni watiyo godo maber. I believe an ang'amo yie kuom tich matek. Ayie ni kumiyi gimoro matin titiyogo maber, tinyalo neno gima kiny biro timo ang'owa, biro bet. Koro akwayo ministers wa kik gikaw gini obed politics. Ni wan jo opposition, ne wago koko matek, omiyo luongwa koro wantie sirikal. But gini in a way ni ma is a calling from God. King'iyo kata mana ndiko, nitie ndalo ma koro Farao ne piny otamo. To ne Nyasaye oro lek mana ne ng'ama iluongo ni ng'awa, miluongo ni Joseph. Ma Joseph nodhi mokonyo piny mar Farao, kane kech koro timo ang'owa, negogi. A time comes ma koro Nyasaye nyaka or ng'at moro kata malaika mabiro konyi mondo ikony ogandane. Ok ni ber, be ok ni ler. En mana niya, oneno ka nitie jok ma innocent e sirikandini, nitie jok ma nitie gi chandruok e sirikandini. For example, kaka wawuoyo sani, sirikandwa ni kata koro yier migepe kawuono ako yierni osegore piny already. Health is not doing good. I think you are aware. Education is not doing good. I think you are aware. So wan gi migepe madongo mag negi docket madongo to gigore piny te nikech gionge pesa. Nyaka wang'in to ere kaka wanyalo chungo education mar nyithindwa. Ministers miyiero kaka wuono gi, both of them gin graduates.
ne giyudo thuolo mar dhi sikul ma gisomo. But kawuono kaka wawuoyo wakia joma dhi graduate nikech school system otimo ang'owa okethore. Wan gi jok manoyudo manokalo madhi university. Pesa moketnegi ok ginyal chulo, koro gidok giriembo apiko kanye dala. Wan gi jok masani ok dhi skul, manyicho ok ojon form 1. Wan gi jok mantiere oko nikech ok oriemne school fee. Which means ni kawaran this government ka ok wang'iyo kuonde ma pesa mag madhi dhiye. To in the next 5 years wadhi bedo maonge graduates. Ere ng'ama dhi bedo minister next? Kidok e health. Health is not doing well. NHIF is not paying hospitals. Onge yath in these hospitals. Nothing is working within the Ministry of Health. Kelo wani wawito number of people kodhi ni mondo odhi otim ang'owa odhi othiedhgi. So there is no progress apart from ministers moyier kawuono, apart from bedo ni an ja ODM, apart from bedo ni nitie ng'ama ja UDA, apart from president wacho gik mowacho kawuono, but economically we are doing really bad. Yeah. Kamane chal mar wach kendo Tom Duku duoki e twak. En achiedh nade migepe mopogore opogore. Migawo mokawe Aden Duale, Osoe, mano migawo manigi target mare mag pidho yiende mathoth ahinya ka chop ka 2030. Ka Nyasaye bomiyo gi thuolo mondo mi gichopi. Ka irango kamachielo nitiere mano machielo mara Julius Migos Ogamba mochune weche go mag somo. Kinde molose ni jopuonj osebwogo. Awan kod Jatend Kupet mana kelo Misori ka. Owacho ni ka sirkal ok owinjo gi jumachiel ma gichiwo ni ng'anyo dhi bedo, sikunde ok dhi yawo. Wich bar nitie sekta duto kama gintiere. Ang'o monego bed ni motivate jotelo gi kata mondo mi girang'ane achiedh nade mathago jopiny tainya sirkal? Nitie gima dwa nagoli e jo Kenya sani. Opposition bet kama ka gik moko richo. We have a new thinking musobiro in line. You will think about opposition anymore. We'll go there ka circumstances dictate. Ka circumstances could dictate nyakwa think positive. Gik moko bere sirkal koso gik moko bere japiny? No, now we are in a new beginning. You understand? New beginning Tom to jini oko darasani. No, let me tell you. Jikata kan walk in darasani, jogo nyaka wawuogo. You understand? Countries ni elders. Okinyalo wa inanjo matindo be nyalo bedo gi dwaro gik moko duto. You see this country kunyo chakre nyoro Cleophas. Ngeni jogore 1992. Bwa kanyo bwa donji bunge. Bujo moko bwa tiyo. Bwa chakwa kelo no reform no elections. Bwa tiyo. Pod bunge ne dhi nyime. Bwa loso mana how to move on. Bwa biro constitution 2010. Gini the most as we develop. Adani maki ka duogo tikona mana paro mantiere wiye kane mari kona ni beni kar jot majatan pike nyalore kolore okonya do George Bati watie kode kendo wawuog wawe ko luwo weche mamoko mantie kata ka jot majatan piny Kenya. George Bati oyawre erokamano nya kuom luwo chenro duto mobedo kata ka timore kar jot majatan piny Kenya okinyi ma kawuono ji ochamo muma ageno ni bende ineno muma no gi wangi gi tich momigi gi weche siembe ne momigi kod jatend piny Kenya. Ochal nade nyaka sani ka wana jotelo mantiere ODM mabende obiro kacha bathe ka ji wuotha muden mane sani kar kanyo waneno kanyo waneno senator ma Kisumu, jaod bura ma Homa Bay Town, jaod bura ma Suba South kin jotelo mamoko mantie kanya ka jaod bura ma Gem. Mood chal nade kanyo ne jo sirkal gi jok ma olojo sirkal kata jok mogwel mochope sirkal. But erokamano nya Cleophas Oluoch. En adier makende ni okinyi ma kawuono tarik 8 dwe mar 8 2024 jotelo manchane ogwel kendo tere od bura miyo puodhgi ochamo muma. Jotend migepe 19 okinyi ma kawuono chamo muma mapar jot mar jatend piny Nairobi ka ote ma owuok en ni nyaka gichiwre mar tiyo ne oganda jo Kenya gi bedruok kod ratiro. Mano e ote ma jatend piny ochiwo negi okinyi ma kawuono bang' chamo muma ayang kaka jotend migepe piny owacho mar jatend piny William Ruto. Magitimore e kinde mageno mar oganda jo Kenya en ni telo mar jotelo makoro chamo muma owinjo bed ni bedo ma uyanga kendo chopo moko kuom dwaro ma oseketi ne telo masani kata tend piny owacho masani eneno ni piny Kenya ogo ndamo kadhi mbele e chenro mopogore opogore kotenre kod weche mag dongruok. Jotelo ma oyuoro ka kopogore kod mago mochamo muma en adier ni gin jotelo mabende moko kuomgi ne osenyiso sir ne jatend piny William Ruto e kinde mokalo
to moko bende gin jotelo ma nyicha ni pod nitiere oko mar sir makamano. Kata kamano bang' welo kendo puotho makama to koro ginyiso achiel mar chung' motegno ka giwacho ni piny Kenya gi dwaro mare duong' moloyo ng'at achiel, omiyo gin gichiwore mar chiwo sir makama mondo piny Kenya ogo ndamo e weche mag dongruok kaachiel kod achiel mar oganda. E ote mare e kinde mar twak bang' jotend migepe chamo muma, jatend piny William Ruto onyiso singo mar neno ni oganda jo Kenya obedo kendo tiyo twech achiel miluongo ni achiel mar oganda, kendo wacho ni ma ema nomiyo odhi ma onyiso moko kuom jotelo mane ni oko mar piny owacho mare kata mana oko kampen kod e kinde mag siasa mondo mi okonye kaluwore kod weche mag telo mar pinyni. Okone piny Kenya ni kod jotelo makopo ni chiwruok nyalo bet to gik moko madwarore kata gik moko ma oganda osebedo ka kwayo nyalo timore e yo manimba kendo e yo makare. Wach mabende jatend piny owacho e kinde ma jotelo go chamo muma onyisogi ni mondo giket dwaro mar piny moloyo dwaro margi, kendo gimoro amora kik chorre machiegni e kind dwaro mar piny to kod gin giwegi. Gitine jo Kenya gi bidhruok, gi dimbruok, gadier kod chiwruok. Jatend piny bende okoni odhi medo keto kenge kendo keto chike mabiro neno ni weche mag mibadhi oked godo. Onyiso jotelogi mondo mi otie yor huyanga, kendo wacho ni piny owacho mare dhi timo tijene e yor huyanga mondo oganda jo Kenya ong'e adier kaka weche biro timore e piny owacho. Weche mag rito mwandu mag piny e kinde ma jotend migepe gi ochamo muma, jatend piny William Ruto okoni gidhi keto chike kod lai mopuch koting'o mise motegno mag neno ni oked kod mibadhi koting'o weche mag jotije manyawawa miluongo ni ghost workers, ma bende okoni chal ka osebedo ka muonyo moko kuom omenda mag jopiny ka idhi yang kendo puodh malong'o ni to nonro hie kata listi mar jotich mag piny Kenya chalo nade, to dipo ni nitiere jotije moko manyawawa manyalo bet ni othurore ei listno kendo modho omenda mag jopiny ka pi e yo ma chik ok oyiego. Gin moko kuom weche madito ma jatend piny Kenya wacho. Ka kamano to wacho ni kwe mar piny Kenya, kendo owacho ni oyie ni oganda jo Kenya nitiere kod dwaro mar neno ni lokruok obet. To mano e lokruok machako tinende ni ka koro jotend migepe manyien mowuok nyaka e duond buche kata duond bura ma bende nyok ni e sirikali kinde mokalo. Koro koni ma biro kelo yot ne sirikal mare e neno ni gitiyo kod lony ma gin godo e chwalo dongruok kaachiel kod bende kelo achiel mar oganda jo Kenya. Cleophas Goniero kamana ahinya George Bati lere yo makare, kendo sani weche thoth ahinya ka wawe mondo mi lu chenro mamoko bende gi sigana gi jotelo kanyo ka ginyisowa kaka odiochieng' ma kaono bedo. Erokamano ahinya aduogo e studio ka mondo mi ayuda paro mopogore opogore mos tom duko na ng'adi kanyo ka ne dhi nyime nyamana dhi nyime kama nitie. Wacho ni piny ni kare, jodongo nitie, onego wuo gi joma nie pa. Jodongo nitie. Nikech ing'eyo kirango kana na mondo ing'en position ma jakom mondo chop kama winjre gi Ruto bo odonate jo ma jo ODM mondo donje sirkal, nyaka be no be nitie kaka gigo mbaka osiepe mang'eny, weche mang'eny, advices mang'eny ma giwinjo. This is yet to come. Emomiyo kata gomo ma nyithindo gi gomo ni sani koro onego giwe piny mondo okwongo neno amwaso achieve. Ipenja wach ma education. An gu pacha to man I think ni president obed piny gu minister ma finance giwuo mondo giket free education. Magi gik mane waso achieve. Sirikal ma jaduong' Raila Amolo Odinga gu Kibaki ema nochako gu free education. President Uhuru nyomede bochopo secondary level. Kanyo kwa wuoye kendo. Nikech sani kita kwa wacho jok mine no serve in these offices gi ng'eny gi pok ochulo kata pesa mane sirikal ohologi. Some of them are serving even as governors. Pok gichulo kata pesa mane giyudo Bumi University kae. Omiyo wabedo jo adiera. Uji oketo pressure kata jomoko mago ko opposition gi no sijui na ng'ok nyatim gi ng'eny gi pok ochulo this government their money and they have been earning salary. Iwinjo adiera ber wawachure adiera gik motim in this president to think with the minister for finance o wakwongwa gol taxes ma nyocha mang'eny maonge tich gi gima nyalo miyo raia dhi abia to koro chula pesa ma ok odewo mage mwadwok. To nitie jok ma kategori moko warom go mani duka, warom go mani ba, warom go mani entertainment level. Gin wawe down record ino sijui ketim kan ke ngani bro idho nyaka transport. Pesa pod wabro yudo. Health kanyo okudwa yoyoma. Ma onge
Gimina no mwawacho no Minister ma Finance go Security Department of UT. Onge kaka yath nyalo wuok to gik Siaya kata Migori to ni yadh no kuduok report ne no pesa di mokelo to yadh no to chiedho ji. Omiyo gima Minister ma Health okwongo tim olor all chemists in this country. Jogi o apply afresh. Nikech nitie ng'ama tiyo go certificate ma ng'ama North 1971. Anyone is not an expert. Ayeno nyabedo go biashara, but let the ministry know. Magi kuone minwango mayatho ae nikech an daktari taran an hospital. To yath donjo ni tan gino chiki chemistry mara. Iwinja. Koro gigi obed reviewed. Mondo ng'eni in kaka daktari iran chemistry mane. Otimne gi auditing. That's the work of the security. Otimne gi auditing. Mondo nwang ni in tinyo ga yath kanye. Mi uso ga duka kai. Iwinja. Kapo kwa interfere kata businessmen moko gi. Iwinja. Onwang ne en yen mo usa gito go la kanye. Kok gin mana gin yen ma wago mo orne ba ma sirikal ori hospital ka. Orango jopuonj ma bende run private schools. Kada joma ni ministry education ma bende run private schools. Onwang yen capitations migolo gi. Ng'enji ulalo ga kanye. Iwinja. Nikech ajawacho ga gimoro. Kaka sani kidhi constituency level. Tiranga no basari ogol. Tikel klet joma ne gweng no modhi school. Tinwang repercussion output makoro ni area. Ibro nwang no pesa cha okmach go pesa manogol. Ngichene ng'ama yude min gitiyo, won gitiyo, owadi gitiyo. What is the incense? Kara pesa no chive mondo jiduto ide equally. Kamarem nitie jiwo. See, we must change our management. That's why I've said this government is a government of new thinking. The president also timo his job. Your money officers gi. Koro they'll think on what they want to be a minister for. Aye. Erokamano. Newton, en paro manyien madonjo sirkal mosomo nyaka wuok kuom jogo mosebedo ka gero sirkal tesre, mosebedo kata madhi nyime gero sirkal tesre. To gigi duto Kenya nigi chike mabecho, mabeyo ndimo ndiki kitape madongo dongo mokan. To ponono gin mana shelves gibet kama ketgi e tim. Raoni koro gik makama gidalor gi kaika. Ng'ama time. Ng'ama neno ni gigi ochop kare. Owuok kuom jatend piny Kenya kaka oneno kane Magufuli time Tanzania, koso owuok kuom jotend migepe. To jotend migepe debed ni bombe gi gin ok odi, mok ginyalo fuyo kigin ka gionge kata komigi teko odiochieng' ni makawuono. Ingini Cleopas, asebedo kawacho and I will still repeat the same thing. Kapok wang'iyo kaka idwa ket gigi matimre, to individuals mar in ministries makoro miwagi obed gi paro mar ni en ja Kenya, nyathine ja Kenya, the whole family gin jo Kenya, mondo gitim the right thing at the right time. And again, ok wanyalo wacho ni ji te matimo ohala, for example, machalo kaka make health, ne iwanyalo loro pharmacies te mantiere within this country. Mano is not going to work. Because migao ka migao nitiere gi regulations gi. Ng'ama nyalo run pharmacy gi license mar ng'ama no tho 1991 onge, because gigi timo watimo renewal every year, and we must be part and parcel with it. Kama problem wuok is one. Problem ne wuok e weche mag chamo pesa mar serikal. For example, instant idoka ada wuoyo a little bit about health. NHIF ka ok chulo pesa tok thiedi nikech obro indicate ni in red. Nyiso ni ng'ama ithiedho en ng'ama osechulo pesa. The problem en ni kuma pesa ni ochope ema ok nya duogo mondo chul wuon osuptal. Mae kama koro mibadhi timo ang'owa chakore. Kidhi e ministry mar education, nyicha akwer ka asebiro TV kaka wacho ni nyicha pok waikore bedo gi the CBC learning nini. Iyudo ka obiro ga lot of disadvantages ne parents nikech gik mire mondo bed initiated dwaro pesa. To biro gi problem nyaka ne government. Iyudo ka schools ma wantiere godo gi structure moseketi waonge ge enough classroom to accommodate what should be there in the same syllabus, in the same CBC system. Koro iyudo ka nyithindo chulo pesa mang'eny moko nego bed ni gichulo. The same nyithindo machulo pesa mang'eny gichulo pesa gi through their parents. Duoko yuto mar jonyuol gi piny. Achaka wacho ni mondo mi wakony this country. Pesa moseketi ne jok machako ohala. En pesa mang'eny ma samoro ok ginyal chako ohala. An ng'ama dhi nyiewo gini be onge. Koro ka ok watang' to kata wadonj mani koro wan e sirikal kawuono, kaka wan jo ODM jo moko oseyiero dhi ministry, to gimo dhi konyo in this government is not there. Ka ok waketo structures moikore. Osiep nowacho ka ni koro we are starting a new journey.
New journey wachako, yes, but the government is running. Okwanyal chako new journey mondo stop kata mana jopuonj madhi ng'anyo the following day, because they are going there because of their right. Gidhi kanyo nikech gin gi ratiro margi magi feel ni pod ok otimnegi. My country ma doctors osebedo kong'anyo akeni koro en how many months, how many years. Ging'anyo, winjruok tamore, gichak gibedo jok mabecho, gichak gidok. Sama waloso gik mwatimo wacho ka gite, nitie sectors ma ok nyal chung nikech wachako manyien. Chako manyien, yes, we agree. But wachako manyien kaluwore ni wachako manyien, what are the structures manoseketi mwawinjore ni magi ma dhi tiyo kama kama. Ka ok wawinjore gi structures mwawuoyo gi jopuonj gi sani koro wan gi new minister mar education. The previous ministers makoro nyo riembegi, moro the other in public, I think ni nene, to wacho ni bika wami ginene, barua mar ndikie puonj. Without ng'iyo ni to barua mimini, be wan gi enough money e treasury, education line, moro mundiki mondo tibang'owa, mondo chuli msara. To jok manoseketi manosendiki, manoket ni gin to pok noket gi nondik gi permanent. Be poko chul pesa gi. Gin bende poko ket gi ni gin permanent kata ok gin permanent. Koro aparo ni gimose inyo pinyo mar Kenya en ni jok mancha president oyiero mokwongo e ministry ne ok gin jok manyalo manage those ministry. Ne gionge gi good understanding mar ministry. Gima koro kelo riembo ministers gi kawuono momiyo koro ne wachako bedo gi ministers manyien. Ne onge communication between jopiny to gi the government. Ne onge. Gima ne jopiny wacho nopogore gi gima sirikal timo ng'owa wacho. Ere nga jok moyier kawuono gi to gi minister, to gi president, dwa keto winjruok mondo bede kindgi gi jopiny ma feel ni gik moko ok timre ng'owa, ok timre mabecho. Aparo ni Cleopas, ka waketo gik moko in order, magi match in the way we are seeing, to wanyalo dhi maber. Ing'eni government ma president Ruto koro ran kawuono en government upogore gi government mano ran nyoro. Mano ran nyoro ne en piwa government mare, ma koro wantiere gi riwruok. Jowa mane oyier sani wamor noyier Mbadi obedo minister mar finance. Odhi kanyo kong'eno ofis no ni nono. Gima koro wakwa minister Mbadi ni mondo tim kapok ochako tijni piwali, ong'i rode gi bugni mane pesa lalgo. Mondo wach ni president kana biro ka magi ema yudo ka ne ok dhi maber. Koro waketo magi mondo wachak manyien. Ka ok watime kamano, to anyisi ka ne waduoga TV ka jo Kenya doka ndara ka gik moko okete na gudwe. Ero kamana ahinya. Ada ka wach mogik kawuok kuom Tom Duku ka watieko sani, adwa mana thuolo madakika adek mondo waduto wati godo. Korangi miya wach mari mogik. Sani giwuok, bendera osemiyi e nyamburko magi. Pichi gida goyo tich koro nyaka chakre. Ana paro ni gisani gima giduong' ahinya ni gidgi study ministries momigigo. To cabinet bobedo ga collective responsibility. To measures ma sirikani onego keti. And before we give you any money to run that ministry, nyaki duok equal share or more than what we gave you. That is when you are working. Yes. Ero kamano. Newton, aduogo iri kendo mana mapiyo. Wach mari mogik ka watie kadong mana gi thuolo ma dakika achiel katwa. Wach na mogik en ni ute mag lamo te ugogo lam ne piny mar Kenya mondo jok moyiergi giti gi muma mane gichamo cha in a good way. Ne gibed jok moriere, giwach ratiro, gimany kuma nitiere gik ma mibadhi ni nitie, gilor kuondego mondo Kenya odhingo dhi mbele. Ka kamano to wagoero kamano ne president marwa William Ruto gi Raila Amolo Odinga kuom tiyo matek mondo gichak giduogwa e line kuma piny onego bedi koro bete. Ero kamana ahinya. Nitie ote madonjo kar kaka kuom Clifford Otieno wacho ni Newton Ogada agwero kamano nitie twak emomiyo koro yude thuolo idhi e assembly, idhi e lejiko, wacho ni iwuoyo subali kendo mor ka nigi Tom Duku, odhi nyume ko wacho ni waket Kenya mbele nikech nyithindwa kod nyikwawa biro dong' mane Kenya ka. Odosh Tsunami bende wacho ni koro otire atira ma koro jogot neno kare ne ok oromo bedo jotelo. Ero mago nitie kar kanyo. Odhiambo Joseph Kombo wacho ni I believe ni John Mbadi will deliver. Thomas Lihaga wacho ni Gen Z to give them time to see if they can work. Mano paro mamoko mapontiere kar kanyo koro ma Jwang Kanya Nyar Kano Kobura wacho ni intellectual Opio Wandayi onene kar kanyo ka moko wacho ni poch gi pak ne nyang kod Opio Wandayi
Chachil Opodo bende wacho ni ntiere karka kendo luwo chenro achiel kachiel nyaka Ramogi Jwang. Erokamano kuom ndikonwa kendo bedo kodwa okinyi ma kawuono kane wantiere kodi kane wakelo ni chenro mar upeny kod mbako romo. Nantiere kae kod nyawadwa Joyce Oduor okinyi ma kawuono kendo twak mar mbako romo ka bedo kod jonon siasa Newton Ogada kachiel koda ka Tom Dukweru. Kamano ahinya in bende mibedo koda nwachak chenro puoch gi pak ne chenro mamoko mabiro Ramogi TV ka sani wuok tich nyaka tich abich ibiro bedo kiyudo rogo mar nyithindo mana Ramogi TV kochako saa 5 nyaka giko mare. Mano ka ng'iyude kanyo kod chenro mamoko mapod waikoni Ramogi TV. Natae chenro nyinga Cleopas Oluoch jakisumo kanyo kwar mokiewo nyaka chisango oriti masani.